Ехали! Ну что-то ни хрена не видно. Открыть глазки, иди, что чего нет. Глазки тогда реально старые. О. Sid, this gate. Need some help. Слушай, ну гребаный R2 сопротивляется. Идти, как он сопротивляется. Неплохо. Слушай, ну прикольная штука, мне нравится. Did you hear that? Unfortunately, yes. They already be in there. What? Good news, right? Your search is over. That's enough. So, where to next? Неплохо. This door only leads to more royalists. We'd better find another one. То есть, блин, ребята за дверью не услышали, да, как мы здесь людей убивали? А ну ладно, допустим. Блин, темно, ни хера не видать. Ага, спасибо. How about a window? Bloody show off. Здравствуйте. Так, непонятно, наверх или вниз? Well, we found the Imperial garrison. Ладно, видимо, наверх. Группа HDR телека делали, вероятно. Блин, ну еще раз говорю, HDR как такового в процентном соотношении довольно мало. Так что... Честно сказать, я в этом сомневаюсь. Ёбаные маги, они везде. Ай, прям. Какое время от начала стрима? Нисколько, вот мы только-только вышли из подземелья. Да, блин, опять спину. Прям видно из полок искр. О, яркость повысим, не знаю. Блин, а у меня монитор с HDR. Я, конечно, могу его врубить и врубить HDR. Но картинка тогда будет своеобразная. Потому что я буду видеть одно, а вы будете видеть вообще другое.
Вчера же мы вроде как бы пришли к выводу, к тому, что вроде все нормально. Как-то мы умудрились это сделать. Я думал, что он должен быть темный. Давай на пятерке ставим. Понятно, что он может ребятам без разницы, но в целом-то хочу, что очень хочется красивую картинку на стрим показывать. Ядрить, это че? Мужики, молния бьет и окном. Ты ж, блин. Да, новым кабуха научиться было бы нормально там. Подбросить вверх, а воздушный бой вот этого все дерьмо. Эту штуку нашли. Красная. Материализованные остатки эфира огня, не растворившегося в воздухе после боя, мощные обычные кристаллы за счет чистоты заключения в них энергии. Увеличит урон наносимой способностью багрового вихря на 8%. Вот так. Мне вот интересно, если враг защищается атаки спереди, почти не несут ему урона, попробуйте обойти сзади цель, чтобы блок не мешал. Даже при лобовой атаке защиту врага можно пробить с помощью способности Айкона, подобие растущего пламени или некоторых базовых способностей, беря огненный клинок или усиленный заряд. Противники научились блокировать, ну что ж. Что-то как-то не так уж и их много. Ну вот, мне, конечно, это неприятно. Оп. Слушай, да голову они банально и... Даже вперед блок пробивается. Показалось.
gaze through the chapel. Then Great Grieger must have plans for us. Да, но темнота тут, конечно, странная. Очень мало что не видно. Это, наверное, так и задумано. What the hell happened here? Little late for prayer, isn't it? Do I seem so desperate as to grovel at the feet of a false god? I was waiting for you. Not for too long, I hope. All this for a midnight chat. Well, let's chat then. Where are the men and women you took from Lost Wing? You mean where's the dominant? Well, Luke shall be requiring his services indefinitely. Come back to me, Sidolphus. I need you. Think of all the things we can create together. The world that we can build. You need me? Your king needs me. I'm all for building a new world. Just not his. That bastard's dreams are as twisted as his promises are false. And I want no part of them. King Barnabas saved you, and this is how you speak of him. Have you no shred of loyalty? What? To a leader who'd use me? Like he uses you. You know nothing of me, Sidolphus. You're right. I don't know who you are anymore. Or what you want. I only know what you used to say. That you were tired of running. That you just wanted to be free. Free of it all. You weren't lying to me then, so what changed? What made you think you had to sacrifice who you were to get what you wanted? Sacrifice. I use my talents to my advantage, and you would tell me there is shame in that? If there's no shame, then why do you feel so sorry for yourself? A rousing speech, Lord Commander. I was a fool to believe you might have changed. The only person I feel sorry for is you! I can't do this anymore. Интересно, а кто макияж делает? If you would stand between our leash and his dream, then you leave me no choice. Goodbye, Sidolphus. Stand back, Clive. No move. Это вроде Рамбов летать умел. Да, слабоват деда. Ай-яй-яй-яй-яй! Сейчас ведь придавит деда. Да. Finish them. Well, Sid. At least it's not 3 against 1. Ветер!
Ветер! Они, кстати, ведь так орут, там же объясняли, что им в целом... В целом им довольно больно перевоплощаться. То есть это отнимает огромное количество физических сил. Даже убить тебя может в целом, если ты будешь довольно слаб. Но, с другой стороны, интересно, вот нигде же тут не говорилось... Почему вот эти вот айконы в целом селятся в людей и служат им? Я в комбо попал. Слушай, ну боевка как в 14-й финалке, если честно. У айконов примерно такая же механика была, ну у Гарудой, по крайней мере. Ой, ну я же жал. По-моему, ведь их не убить, они же возрождаются, или она их возрождает. Гладкий камень, который был частью фамильяра Бенедикты. Узор на его поверхности постоянно меняется, будто внутри зреет гроза. Хотя, скорее всего, это лишь игра света. А вообще, так если посмотреть воплощение Рамуха и Гаруды по сравнению с воплощением Титана и Шивы были, ну, просто смешными. Или Ифрита и Феникса. Benedicta will be on her way to collect the dominant, if she hasn't already. You can't afford to let them leave. Remember, she has wings, you don't. What about you? Before or after I catch my breath? Sorry. Come on, Toggle. Ну да, кстати, может, они до конца просто не воплотились. Но в рамках-то вроде не такой уж и здоровущая. Да и Гаруда тоже в целом. Среди иконов она прям не очень большая. Ладно, пока тут ничего нет, пойду кофе бахну. Чтобы больше не бегать туда-сюда. Буду готов к бою. Сейчас вернусь, 2 минутки.
Мы завтра надо в гребаный магазин. Там, блин, в холодильнике одна тушенка живет. И все. И больше там ни хера нету. Здравствуйте, Дима. Куда? Ну что ты, друг мой? Даже пельмешек вообще ни хрена нет. Вот серьезно, то есть вообще просто пустой холодильник. Открытая, что ли? Нет, закрытая. Просто банка тушенки. Мне как-то ее подогнали, по-моему, год назад. Она как год лежит, так и лежит. Тушный холодильник. Да хрен его знает. Стоит, никому не мешает. Некоторые враги имеют такой эффект лечения на своих союзников в стороне таких абонентов первыми, чтобы бой не затянулся. Логично. Ты живой, что ли? Да, здравствуйте, корму для акул. Трепещу. Страшно. Так, давай посмотрим, у меня вроде 5 сотен, я могу что-то выбрать. Трудно для меня школа увеличивается. Если будет увеличиваться, чем больше расстояние врага, тем выше эффективность способности. Ну. Давай магический шквал вахнем. Игра может оттолкнуться дважды. Может оттолкнуться, затем еще раз оттолкнуться. Там улучшение Феникса, по-моему, строит как конь. Дистанция РК увеличивается. А тут что увеличивается? Просто урон багрового вихря будет добавлен, доступен любому айкону. Еще план будет доступен любому айкону. Странная фигня. Out of tower. How lazy wants us gone before sunrise? This might take a while. Ну, видимо, да. Либо несколько малых благословлений. Excellent. Что-то золото упало. Ну, просто хилка. В другую сторону уклоняйся!
красиво какая. Better not have flown away. Ты рывок улучшил? Нет, не улучшил. Комбо улучшил вот это вот, которая Elemental Barrage, которая, ну, как бы, единственная и основная. This won't be wasted. Sick of Toggle. Too slow. А что до улучшения? Интервал комбо стал попроще. Если его сделать стало попроще. Тут у всех как бы либо летишь дальше, либо комбо сделать проще. Вот и все улучшение. No mistakes. То есть, если, блин, у тебя навык дает прыжок, то следующий навык дает вместо одного прыжка два прыжка. Такое лобовое улучшение, скажем так. Не какой-то геймчейнджер. Finally. Какая бесполезная арена. I confess I expected more from the old man. And less from you. This is the second time you've bested my sisters. Men of your talents are rare indeed. Why cost your lot with such undesirables? If it is the hearth you long for, you will find more than enough warmth under my wings. You know exactly what I want. Hand over the Раздевайся. dominant, and I'll leave you in peace. You would dare to make demands of me. Know your place, little lamb. Fool is the shepherd who heeds every bleat of the flock. And I will suffer yours no longer. Must I spell it out for you, Branded? No one is listening. No one at all! Ah! Come, little lamb, to the slaughter with you. Ух ты. Так, таргет. Ну ты не такая уж и жирненькая.
конечно, нажал, помню. И сейчас тоже нажал. Да господи, почему? Почему тут именно блока нет, а просто контрпари, блин? А я-то у него будет несколько раз, скорее всего. Where is he? I won't ask again. О, блин. Dodge this. Точно. Нет, пёсель! Вот гнида. Cry all you like. There's no one to save you now. Moveset Valkyrie из Dragon Age. Фу, Dragon Age. God of War. Он охерительный. Я в него даже попасть не могу. Ой, ты, блин! Это игры доминанты больше, чем штук не. Их всего типа 8. Это не долго. Time to join your pet. Не, ну логично, что доминанты действующие агенты. I'll bury you together. Stay down. Don't touch me. Roll for me. А, не хватает! О, дерьмо.
твою мать! А! Жесть. Понадеялся, что смогу волшебную линию загнать. Нет, ну настолько не доминанта вроде как нету. Здравствуйте, Александр. О, торгал жив. Вот это было сильно. Знаете, какой вес у нее в этом, блин, форме, если такая здоровущая псина и на шее купилась? И она даже не шелохнулась, блин. Собакин тащит катку вообще. Под полную раздачу попал. Да что ж такое-то? Давай, блин, торгал, бей ее. Вся надежда на тебя. Это так чисто массовка. Да сдохни ты! Господи. Ну, пес так чисто символически лечит. Ну, денег нормально дали. Материализовавшиеся остатки... А, ну, растущее пламя. Ну, долго они в такой фигне находиться, видимо, явно не могут. How did you do it? How did you even survive? How? Это пёсель. He was fighting for something he believed in. Ага, клемался. Why aren't you dead? We've played your games. Now tell me where he is. Who? What are you? Это что за херня? Clive!
Тикай, дура. Enough of this. Ну все. What? She's gone. What's happening? Give her back. Give her back. Да, Гарудой у нее отжал. Таким чудом. Where is she? Where is Garudoi? What have you done to me? What have you done? Look at me, my lady. We need you here. What the hell is going on? Her power, you took it from her. How'd you do that? Fuck me. I hope the bear has found a way out. Clive, this place is ready to collapse, and I'd rather not be here when it does. If your dominant started this fire, and I'm betting he did, he'll be long gone. Damn it all. Грома творится. Ну, доминант решил перестать сидеть в тюрячке и такой, да пошли его в жопу, и взорвал все к херам. What was that? I created a diversion as commanded, Your Grace. The villagers escaped in the confusion. As should we. Yes. Кто же под плащом? Ну, какой-то важный чувак. Королевских кровей, видимо. Какой-то герцог. А что его брат? Маловероятно. Там себя замочил. And here come the cavalry, itching to butcher the bastards who made them miss their morning gruel. Come on. If they catch us leaving a burning care, people might jump to conclusions. Right. Сила ветра. Клайв присвоил часть сущности Айкона Гарудой. Это все не все высосал. При сонастройке с Гарудой меняется стихия магических заклинаний. Открывается доступ к новым способностям Айконов, например, в клочья. Вертовая слабо конскультивно, наносящий врагу несколько ударов. Смотрите в способностях. Смена айконов. Нажмите L2, чтобы менять доступных айконов и прибавить иные подходы к бою. Вы восстанавливаете каждой способность айконов, отображаются соответствующего значка на виджеты. Ага. А, то есть теперь Даша у меня нет, зато я могу притягивать человека. Кудышки, кстати, на способности стали подольше теперь.
Попытался скомбинировать подброс вверх и удар, но что-то не получилось. Вместо огненного шара воздушные штуки. Воздушный огненный шар теперь. Есть другие иконы огня формы Феникса и Ифрита? Ну, вроде нету. The bridge is closed. На стихию. Да, вообще на самом деле айкона Феникса как такового вообще нету. По крайней мере, я что-то даже не припомню, чтобы он где-то был. Вот Ифрит был, Гаруда был. Были подвоздушные, в принципе. Были всякие околовоздушные или подвоздушные ребята. Тоже с воздухом связанные. Основные всегда были одни и те же. Здравствуй, Скилгер. Ты поди играешь? Да. Настройка с Гарудой. Угу. Кое-что будет доступен любому айкону. Скорость ударов увеличивается. Ну, то есть, в принципе, имеет смысл сначала все вот это вот бабуйню прокачать, а потом все остальное. Усиленная магия. Ну, были перья Феникса, как таковые, насколько я помню. И зелья, ну, типа, перья Феникса для восстановления, если кто-то из ваших умирал. Вы могли перья порезать и проснуть его. Феникс в основном всегда так упоминался. This way. So if it wasn't you or him who freed the bearers, who was it? Good question. Someone who didn't have their hands full fighting a bloody harpy, I guess. But what matters is they're safe. Something they wouldn't be had it not been for you, Gav. Just doing me job, like. So, what about his dominant? Gone. And after we were so close. Well, I can track him. Why would you? Sid told us about your family. Lost me own to Imperial Steel. Sometimes vengeance is the only thing that keeps you going. Thank you. Go safely, brothers.
I reckon he likes you. Как он бровками играл, а? She's gone. She's gone. My lady, you have to hold on. We're going to get you. Gone. What am I going to do? Barnabas? How long to the coastal road? At this pace, we won't make it by sunset. He'll know. He'll cast me out like all the others. What am I going to do? What am I going to do? My lady. Carol. Это что за... Топорист там. А, железнорожденные эти. Ты же вроде воин, там вся херня, не? Бери меч, дерись. А, просто какие-то бандиты. Fetch a good price, I reckon. But we'd be doing the slavers a disservice if we didn't praise her work. Stay away. It's all right. They can't hurt you anymore. Так понимаю, вся сила этих элитных шпионов была в этой девахе. То есть, без ее мощи они такие чисто, ну, подтанцовка. Is this it, Adolphus? My punishment for not listening to you? This wretched world! Deserves to die. It all deserves to die! Die! Страшна мать. Sid. Do you feel it too? Garuda. By the flames. She's drawn in too much ether. She can't control it. If Garuda isn't stopped, that vortex will swallow this whole forest, and us along with it. Чего, в смерч побежим? You'll stop her. I heard it again. Someone is calling me. Damn it, lad. That doesn't mean you have to listen. Действительно. Если тебя кто-то зовет, не обязательно слушай. Ну ты же вроде летать не умеешь. Гнездо дракона, ну зашибись. That's not just windy weather you're wandering into. Benedicta's rage knows no bounds. And that's on a good day. I don't want to know what's waiting inside that. But I do. I have to find out. And I'm not turning back. Это типа сестры Гаруда там рассекают. Aye. One for every fragment of a
А, то есть у меня все-таки есть варианты Aerial комбата. Просто он несколько всратый. Продавов нету. Так, справимся, что делать. Ой, дерьмо! А, КД, блин, не то. Слушай, ну вот эта рубилка, это довольно сомнительная штука. Ну, у нас спесер в энергии по чуть-чуть. Ну, прям совсем по чуть-чуть, если честно. Да блин, эти удары по 20 урона. Их может быть, конечно, и 30. Но если каждый удар делает по 20 урона, то, блин, толку от этих ударов. Ты скорее просто застываешь вот в этом комбо, который вот он накручивает. И все. Не уклониться ты не можешь, не атаковать, не парировать. Вообще ничего. Просто стоишь в камбуке. Ну, волю много бьет. Это правда. Ну, с двумя сонастроенными, конечно, драться попроще. Ты очень весело и задорно сбиваешь это. Ну, волю. Да, вместо огненного клинка можно ветром заряжать. Вот интересно, каким он чудо собирается, ну так чисто теоретически. Карта-то, кстати, если так посмотреть, то не очень-то и большая.
То есть, смотря какую стихию выбрал, на то и настраивается усиленный удар, вот это вот бжик, и усиление оружия. Тоже стихия. Но вряд ли нас станет больше. Может, тут вроде... А, ну вот он. Да что ж такое-то? Clive, was that? The dominant. The man who killed my brother. Are you absolutely certain? I've seen him every night for the past 13 years. Да. За 13 лет он даже робу не поменял. Господи, гребаный Сид, как мне его жалко, а? А, иди сам смахнись, короче, с полным силом Эйкона в полную силу. Мы верим в тебя, братан! Здравствуйте, Зенталис. Пробуждение. То есть основная вот это вот круг, это все основные способности, это уже всякие финтиплюшки и так далее. Здравствуйте, бриллиант. Собаку-то брать нам не будет. Вот дерьмо. Мне интересно, она себя осознает или она прям вообще с ума сошла? Не, ну Айкона тут просто у каждого, видимо, Айкона 2 дополнительных удара. Сейчас вниз прыгнет и улетит. А вот будет весело. Ну, Сид же тоже его видел. И девчонка тоже. Для того, чтобы быть глюком, его слишком многие видели. Ага, и что мы делать будем? Да, братан, я верю, что в воздухе ты, конечно, ее победишь. А ты шутишь, что ли? Нормально. Сбивание с ног. Крупный враг, чья шкала воли заполнена лишь на 50%. Так, мы это знаем. За момент примите объятие смерти Гаруду, такая цель, кажется, сбита с ног и станет уязвимой к последней атаке. А, вот ну что. О!
А нет, меч все равно огненный. Да, у него все равно меч огненный, какой бы стихию он не выбрал. Все равно усиление оружия именно огненное. И чё вы мне предлагаете? А, доджиться? Твою мать! Иди сюда. Ай, творот, твою мать! А вперед, братан, вперед! Я ни хера не вижу, что происходит. Давай в сраку ей, господи. Урод! Я же подпрыгнул. Гаси, гаси ее, гаси! Отлично. Да, у него воздушная атака появилась. Он теперь, когда прыгает, может... Но... Да, короче, у него в этом стиле есть воздушный бой. Видите вот это? А, твою мать! У меня хп не очень, а стринги у него нормально. Слушай, ну чувак просто какой-то мега воин. ХП накинуто. Я жму квадрат, жму! Мне интересно, вот эта бабища, она... Ай, в глаз получил, нормально. То есть она получила по хлебалу, получила по жопе, получила по когтям и все равно при этом даже не взлетела. Она не очень умная. Кинематографичные добивания в кутуе. Классика. Сейчас опять по ней взлетит, да? Полностью отрогененная. А, нет. А, ну да, зашибись.
На ПК будет? Говорят, да. Говорят, даже делают ПК-версию сейчас. Сколько, правда, я буду делать, хрен его знаю. Но, говорят, делают. Чуть не понимаю. Ну, Клайв оказался ифритом. Все-таки. И значит, все-таки-то он своего брата порвал. Олицетворение фрита, управление фритом. Атака ближнего боя, атака дальнего боя, родину уклонения. Ну, все то же самое. Используйте, чтобы быстро добраться до врага с значительного расстояния, а также нести ему цель. Ну, то же самое. Мочи ее! Чуть урон, конечно, мое почтение. По сравнению с Фритом, да, Гарудой относительно слаба. Наказание. Гарудой, она же не про ближний бой. Она же никогда про ближний бой не была. Ты в курсе, да, что Twitch постепенно превращается в порнохаб? Там даже можно порно-игры теперь стримить, голенькие, вот это вот все. То есть можно даже атаку в атаку замутить. Да, можно. Самый сильный Бахамот. Брат, что но Бахамот практически ведь никогда никому не служил. Он иногда злой, иногда добрый. В зависимости от какой финалки. Иногда просто просто безумная сила, чистая энергия. Ну, Бахамут самый известный вроде как. Что-то там я не знаю. О, здорово. Блин, боевки, конечно, просто охерительно.
Вот такая маленькая ура-ура. А, он ее душит! А, он ее душит и жарит одновременно. Господи. Как ребята громко проехали, конечно. Гаруда убита, серьезно? И Фрид душнил, да, правильно. Этот легкий, как перышко, осколок кристалла, воплощение силы Айкона Гарудой. Если бы нести его к уху, то услышите тихий гул. Ах ты жесть какая. По-моему, от леса мало что осталось. Ну да. Control it, Clive! It is you, isn't it, Clive? Stop this! Now! Мы сейчас еще с Рабухом будем драться, что ли? Я думаю, он еще не понимает, то есть он как берсеркер в этом же состоянии. Вот он, Рабух. Мистер шикарнейшая борода. То есть он тут говорить-то может. Грубо на Рабух читер. Да, может буду подихировал после такого. You're too nice is your problem. Bloody mess this. Владимирснойку тюрьма. У меня такое ощущение, что иногда как будто, машиной переводили, а как будто когда-то человек подключался. Очень своеобразные переводы. The ghost you've been chasing was inside you all along. I'll be damned if I know what that means. Ну да, может, другой озвучки переводили. Английские накинули от себя тяну. Ну, они и мата накинули от себя, и много разной херни. Why did you have to listen to him? Benner.
This can't be what you wanted, can it? Да, хотите сказать, что она живая сейчас, что ли? Столько, как она ее зажарил и порвал несколько раз. То есть ведь может быть несколько доминантов. Но тут тоже непонятно. Вроде как типа один был. Один айкон, один доминант на него. И у него... Нет, это не его мать. Здравствуйте, Дюхас. Нет, это не его мать, это другая. Молодая она слишком для его матери. Спустя некоторое время. А спустя некоторое время пошел экшен, да? Уже некрасиво. А, Один. Неплохо. King is bold, desperate. Тут даже Один есть. Will you engage him personally, Your Highness? То есть два эфрита, да, два эфрита не могут быть, по идее. Никто. Че, похамут, что ли? Ну, Один с Бахамутом. Да, Бахамут. Это не смущает, что они людей просто уничтожат под собой всю свою армию? Да люди, по-моему, вообще никто рядом с ними. С такой-то мощью. Но, видимо, в такой форме они долго быть не могут, поэтому в любом случае нужна армия. Видимо, это основное ограничение и сдерживающий фактор того, что против таких армий не выставляют. Нет, они, видимо, долго не могут находиться вот в этой гигаформе. Слишком сильно бьет по организму. Типа выйти два раза махнуть там. И ок. Saboteurs. Their attacks are frequent and widespread, even in the holy capital. The capital? What of my father? Is His radiance is safe. But he has ordered the city guard strengthened. We can expect no reinforcements. That is of no matter. The Emperor's safety is paramount. I shall deal with our enemies here. All of them. Не, ну каждый раз показывают, когда ребята перевоплощаются чуть-чуть или частично, они после этого, ну, без сил зачастую падают или кровью харкают. Потому что, ну, видимо, по организму эта херовина лупит очень неслабо. А в тюрягу они его засунули, чтобы он себе, что ли, не навредил, да? Я так понимаю. О, пришло осознание. А кто тогда мужик в капюшоне?
You're just full of surprises. First that trick with Garudой, then whatever the hell that other thing was. Didn't know you had it in you. Причем, кстати, в этом мире не знают только Эфрит, что интересно. То есть, Эйкон огня тут Феникс. Kill me. It was me. I killed him. I killed Joshua. I killed them all. I'm a monster. Он заявил себе, он себя не контролирует. So end it. End it now. Please. Please. Тут других вариантов не было. Он же дома силы просил. Ну и превратился в эту херню. Она начала всех крушить. То есть он видит какую-то большую херню, и тут же махать с ней. Ты, я, один на один. Get dressed. Pretty as you are, you're not my type. I'll see you in the hall. Нравится мне этот Сид. Но герой, конечно, жалко. What are you going to do now? Иногда дополнительные задания становятся недоступны, так как вы недостаточно продвинулись по основному сюжету игры. В таких случаях персонаж, у которого можно получить задание, будет отмечен значком «Верь тебе». Понятно. May as well hear what he has to say. Throw you back in there now, eh? Well? What do you want? Крик бури. Ветер, подстегнутый ее криками, стал бурей. А икономахия — книга Штурма. No scratches, right? Как бы ее уже не усилить, да? Ну вот этот пояс лучше моего. Should last you a good while. Not bad, if I do say so myself. Not my best work, but it'll do. And? А, теперь он... Слушай, ну прикольный меч. Yes? What? If you're gonna buy some, be quick about it. Так, продать. And be thankful you got that much. I reckon I can find a buyer. You got out else? I reckon I can find a Меч не buyer. стыдно? Ну, нет. Finally crawled out of the crypt, eh? You look like it. Although I thank you for doing us the courtesy of covering up. Don't. Ah, still have a bit of fight left in you? Then listen. I've arranged a meeting with Gav. In case you've forgotten, you're the one he's been putting his nose to work for. For nothing.
А ты многословен. While you've been relaxing in your cell, Gav's been busy sniffing out your dominance. And according to his last report, he's picked up the scent. Gav's gone to a fair bit of trouble for you. The least you can do is hear the poor bugger out. He's going to meet us at the King's Fall. Pack your stuff. We'll leave as soon as you're ready. Ага, а квестов у меня нету, да? Дополнительных. Ладно. And what do you want? If you're gonna buy some, be quick about it. Еще отвернув вставные способности гамбит ладьи. You'll not find a better price than that. It'd better all be here. Finished, are you? Не было сказано, что появятся способности формы. Это-то я видел, да. Но они, типа, вот, скорее всего, вот они. Или что-то типа этого. Это что такое? А, можно заменить, типа. Давай попробуем. Добавится ли третья кнопка, как вы думаете? So many uses. Good day. Or is it night? There is a rather fascinating excerpt I've been meaning to show you. Эги. Существо, которое доминанты могут создавать из эфира. Само название появилось еще в древности. Эги способны использовать магию, но лишь той стихии, которой сонастроен их хозяин. Каким бы сильным ни было это творение, если призвавший его доминант погибнет, то оно исчезнет в тот же миг. Система датирования использована на близнецах, по ней подсчитываются годы валитийской эры, прочётся от момента подписания континентального соглашения. За минувшие с тех пор столетия появилось и исчезло множество народов, договоренности между ними ослабли, но календарь так и не изменился. What subject shall we consider today? Тот, кто спит сила айконов. В целом, доминанты ничем не отличаются от обычных людей, однако в любой момент они могут применить магию, не используя кристаллы. Или превратиться в чудовище, способных разрушить все вокруг. За это их почитают, боготворят и боятся во всем мире. Айконы — магические существа, обладающие силой богов и живущие в телах людей, которых называют доминантами. Каждый из 8 является хранителем одной стихии. Света и тьмы, ага. И проявляется в случае, когда его носитель воплощается. Считается, что две сущности, связанные с одной стихией, не могут существовать параллельно. Однако появление второго... у нас это было, да, второго айкона огня. Вот есть полувоплощение. Доминанты имеют возможность лишь частично воззвать к силе своих айконов, в том случае они не принимают полную форму этих легендарных существ, но обретая их отдельные черты, например, крылья или каменную кожу. Для полувоплощения требуется не так много эфира, а значит проклятие оказывает меньший эффект на тело носителя. И видите, есть какое-то проклятие. Павшие древние высокоразвитая цивилизация, чьи осколки, которые, по слухам, являются обломками воздушных судов, можно найти в любом уголке Валистии. Убежище Сида в одном из множества поселений посреди подобных развалин, материалы, использовавшиеся павшими прочнее стали, и люди пользуются таким преимуществом, беспощадно к этим артефактам древности лишь время. А потому любому подобному убежищу требуется постоянный ремонт. Древняя высокоразвитая цивилизация, чьи осколки... это уже было, да. Человек в накидке. Действует человек, которого многие считают доминантом айконов огня. Мы это читали. Вот есть и Фрид. Есть приграничная битва, что это было. Конфликт между империей Сенберек и королевством Валут, произошедший в 873 году. Валутцы, 8 лет назад лишившиеся важных территорий по итогам битвы двух миров, решили провести атаку на холме Белена с целью восстановления своих позиций по ту сторону пролива Отты.
Империя Королевства бросили в бой своих айконов. Сражение Богомута и Одина закончилось победой последнего. Сандарийский легион смели с лица земли, и валунцы вернули себе аванпост на берегах Штурма. Сложная игра? Да нет, я думаю, сложность появится... Они же говорили, сложность появится тогда, когда вы будете игру проходить второй раз на НГ+. Там будет суперсложность, у персонажей появятся доп. Навыки, доп. Бой, вот это вот все дерьмо. Почему сразу такое нельзя, видимо? Потому что прокачка не позволяет. Такая вот фигня. Привет, Студики. Где ты купил? Ты... Ну как где? По истории. Ведь вот Дикин пришла, вот сразу с ней поздоровался, сразу фу-фу-фу-фу. Игнорщик, фу-фу-фу-фу. 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 Ну, пошли. Коли здесь топ-квестов нету. Смайл в этом так я не заметил. Он заметил, просто мы тут сюжет начитывали. Подкрыли священной империи Сенбрак. Я же не в лире покупаю, я же поляк. Not so long ago, this here was a thriving trade route. Then the blight came. The people left. And just like that, Ну да, региональные цены постепенно уходят в прошлое. the perfect little shortcut. Gab's waiting for us up ahead. Come on. Везде будет цена примерно около 60-70 евросов. Видимо, где победнее 60, где нормально экономика. По 70, 80 и 100. Don't. Please. Think about it, Clive. The rumors all point to... That was an Imperial signal. They shouldn't be here. The old fort's been abandoned for years. Our little chat can wait. I need to see what the bastards are up to. You go on ahead and meet up with Gab. But we both know that... No buts about it. Но они же новую сделали для себя, поэтому как бы можно и насрать на региональные цены в целом. Нового не ломается почти никем, кроме гребаной Эмпресс. Get it, boy. О, можно еще писаря? Кстати, с новым правилом, да, можно будет стримить порно-игры. Можно голым стримить. По-моему, даже чуть ли не порно можно стримить. С новыми правилами ключа. Сейчас не ломать, через годик ломается. Да нет, одна же, говорю, одна Эмпресс ломает гребаную новую, все остальные вообще не ломают. Там прикол в другом, что... А девка так учухалась? Видимо, нет. Зачем деньги, что ли, закончили? Ну... Как знать.
Да, я думал, что будет 3 способности, но, видимо, нет. Ну, не знаю, это просто дальняя атака и все. Молодечая, наблюдая кучу мадам знатно поношенного вида с практически вываленными бубисами, даже интересно, что будет дальше. Ну, вот, все, мадам с бубисами. Посмотри, так мы же посмотрели. Это что за ухня? Что за подкачанный минотавр? Я все пытаюсь освоить гребаный воздушный бой, у меня что-то не получается. Ближний бой. На эфире шикарно. А да, я что-то я посмотрел. Игры используют при изготовлении разных предметов от нашлемников до расчесок. Это обычно делают те, кому повезло не встречаться с живыми минотаврами. Когда сэр Крэндалл решил сберечь гривы, в тот миг обессилел. Не, на самом деле просто надо привыкнуть. Я просто понимаю, как работает Real Combat. Another perfect little shortcut, Sid. Straight to a nest of bloodthirsty beasts. Я боюсь, я тупо не успею с Дэнто что-то сделать. То есть у меня есть время, получается, только выходное. И я не знаю, сколько времени это будет занимать.
То есть, когда я прихожу домой, то есть мне хватает только, блин, ванну забуриться, и стрим уже тут же идет. И чуть-чуть отдохнуть, может подремать пару часиков. Ну как пару часиков? Это минут 30. Excellent. Another fight. Stay down. That's enough. А ну иди сюда. Stay down. Как вы себе представляете ДНД порно ваншоп? Вы заходите в подземелье, перед вами данжен мастера. Он весь в коже, в руках у него плетка. Ваши действия. Здравствуйте, Максим. Как игру мне очень нравится. Блин, охерительный смайлик с котиком и пистолетом.
Пёся. What is it, boy? After him! Don't let him escape! Ой-ой-ой. Ну, в общем, все равно прикольно. Who goes there? This one's a deserter. Take his head! Out of my way. You made your choice. Конский звездочет прикольно. It's over. О, опять дракон. Да, ядрить. А гребаные драгуны. Это что же? А, и верно, драгоны. А, и гопники. Ну, зашибись. О! Ну, хоть Сидам повезло. Clive, what's the situation? You're late. Captain Trouble. What? The Imperials are on his tail. We have to get to him before they do. Understood. I'm here to even the odds. Any objections? I'll take the dragon. Take the dragoon. Die, you bastard! That hurt me more than it hurt him. Sorry, lad. Don't know how much help I'm gonna be here. Alright, one down, one to go. Ну я же нажал. Ах ты ж, да. Значит, как-то более активно стал пользоваться своей силой. There's a good boy. Да, и зависи. Я дрень, это что за прокачанные драконы такие пошли?
time waster. Come on, let's finish him off. Фу. Эти смерть нельзя использовать на обычных врагов? Можно. Кольцо имперского подлатника. Нет единого мира в том, каким образом имперские драгуны ухитряются подпрыгивать так высоко. Одни утверждают, что им помогают истовые молитвы, другие рассказывают о строгой диете, состоящей из зайцев, сверчков и лягушек. Истинно известно лишь самим рыцарям. Нам уже очевидно только то, что тяжелые доспехи стесняли бы движение, в связи с чем имперские драгуна и выдают броню из легчайшего мифрила. Это кольцо часть подлатника носила под таким нагрудником. Come on. Парень не самый умелый воин. Почти без руки. Shit! Give me your hand! Help me! Help me! Help me, Clive! I've got you. А тебя кто держит? Он так нырнул, как бы неплохо, то я думал, что его там, ну, Сид за ноги схватил и держит. Он как-то сам, я не понял. Он, то есть, свесился вниз и как-то умудрился обратно. Либо у него пресс просто как у бога, либо я не знаю. That's the trouble with a nose like mine. Can't help sticking it where it's not wanted. But if it wasn't for you two, my sniffing days would be over. Thank you. Truly. So, what news? Well, found out where your friend's heading for one thing. Gav, Him and his mate are on their way to your old stomping ground, Rosaria. You should have seen what they did to the Imperials who tried to stop them. There's no question about it. He's a dominant fire, all right. He can't be. Clive, I saw you turn into an icon before my very eyes. And yes, there's a good chance it was you who killed the Phoenix. But we weren't alone, were we? There was the fellow you saw enter the whirlwind. I saw him too. Ну, видите, он не глюк все-таки. You didn't dream it, Clive. He's out there. But who is he? Don't ask me. I don't bloody know. But I do know one thing. You're gonna find him and find out. After all, you swore an oath. What? You swore you'd avenge your brother's death. That you'd never rest until you'd hunted down the man responsible. So, find out if this man's responsible and kill yourself if he's not.
Зашибись. Don't thank me. Thank Gav. Блин, у меня холодильник просто не говорите про еду, мне становится грустно и одиноко. Thank you, Gav. Ни ягодок нет, ни манго кончилось. Мороженки тоже нет, ничего нет. Даже молока нет. Все очень грустно. No birds returning this year. The deadlands have swallowed their roosts, like as not. We're running out of time. We'll be in Мяса Rosaria нет, in a мяса day or тоже two. нету. Back to where it all began. Угу. Все-таки братан выжил. He must be stopped. Spitting great gouts of fire he was like a bleeding volcano. Ever seen a volcano? What? You think I'm having you on? Clive! Your friend. She's awake. А, ну вот. Right. Go to her, you fool. Right, you lot. Enough slacking. Goots, come with me. Gav, go and get those wounds seen to. Oh, give it to me straight. How long have I got? So? All in good time. Let's make ourselves scarce. Jill. Я вижу Мугла. Надо убить его. Isn't the Moogle funny? They even have a Moogle. I've never seen one in the flesh. Наслаждайся видом купа. I'm sure it's said in my father's bestiary that they live deep in the forest, and that they never reveal themselves to humans. В этот купа не лыком шит. Правда, знает, что нектар сменила необычный Мугл. Clive. Ты знаешь язык Муглов, купа? So it would seem. Наконец-то, купа. Я пытался говорить с людьми, когда оказался здесь, но никто не понял ни слова, как об стену помпон, купа. That sounds painful. И раз ты здесь, по моему помпону ничего не грозит. Ты слышишь меня? Кошмар какой. Let's get this fixed before someone... It's true then. It really is you. It is. Clive! You're alive. So are you. I still can't believe it. Are your wounds healed? Yes. Talia told me what happened. You saved my life. After nearly taking it, I had no idea. Forgive me, but how did you ever come to be there, Jill? Fighting for them.
The Iron Blood. They invaded not long after the news arrived about Phoenix Gate. Rosaria had lost her leaders. The Duchy was in chaos. The Iron Kingdom saw our weakness and pounced upon it. They killed the men and captured the women. And took you back to Ironhome. I thought they meant to have their fun with me before the end. But the end never came. My powers awoke, and everything changed. It all happened so fast. We were told that the Iron Blood had captured a dominant and planned to bring her on their latest crusade. They gave me a choice. To fight for them on the battlefield or see my countrywomen slaughtered. And they call us dominants. What? What happened, Clive? What happened at Phoenix Gate? Погоди, а кто тогда первоначальник чуваков в капюшоне был? No, that's not true. I know you. You wouldn't do that. It's the truth. I changed into him again, not long ago. The second icon of fire. The one responsible. Clive. When I think back to that night. Ну да, он же тут тоже был. The hooded man, he spoke to me. What did he say? We have found you. Сраная Ксяня, что ли? Я понятия... Они сюда их тоже притащили? Из 14-й финалки. Такое ощущение, что реально Аксиане. To Phoenix Gate. I need to know what really happened, and so do you. Ну это типа прошлое осколков. Самое-самое. Then we will face it together. Jill, Кто? Ну, ребята такие из 14-й финалки. All right. У них даже язык тот же, на самом деле. Out you go, your lordship. We wouldn't want you getting overexcited. Sorry. Мечта звери. I'll see you soon then, Clive. I should be ready too. We've a long journey ahead of us. Да, как бы, таинственные злодеи в робах. Кто же это может быть? Сценаристы 14-й финалки. Знаешь, что, кажется, просто английский прогнали задом наперед. Может быть. Ah, Clive. I trust you're settling in? Gradually getting used to the place. I'm glad to hear it. I was hoping you might be persuaded to come to my aid once more. Your services will be rewarded, of course. I don't doubt it. Seems to be the way around here. We strive to be better than those we once served. Now, as to the task itself, I am once again in need of a pair of hands to deliver sustenance to our esteemed companions. I have 3 meals for 3 industrious souls. What say you? I'd be happy to help. Marvelous. The 3 individuals you'll be seeking out are busying themselves about the hideaway.
You'll find one by the entrance, another in the bunks, and the other guarding the cells. Thank you once again, Clive. А как я должен их узнать? У них должен быть голодный вид или что? Ooh, something smells good. For me, I hope. It is. Courtesy of Kenneth. Oh, my thanks. These birds are needy creatures. They don't like me running after the fat chocobo behind their backs. Что просто нравится название толстый чокопы. Ah, there's never a moment's rest. Probably for the best I eat down here, reeking of the staples as I do. I'd only put people off their food. And who has time to wash and dress for dinner when they've got little darlings like these to wait upon, eh? Anyway, thanks for the food, and be sure to give Kenneth my regards. Блин, неужто чокопы как-то воняют? Я где-то здесь ГВ видел. Sid's gone off again. To Rosaria this time to pick up some supplies. Never can get him to sit still. Well? What's that for you, dear? Угу. А усилить я его... Вообще довольно забавно. То есть у меня есть типа вот всякие мечи. Типа обычные мечи, мечи плюс 2. То есть гребаный клинок Гай лучше, чем клинок Крик Бури. Штуку, которую сделал, блин, из босса. Потрясающе. Scratches, right? You can thank me later. Блин, меч похож на меч Клайва. Back so soon? Fancied another kip in the cells, did you? Kenneth sent me. He thought you might be hungry. He wasn't wrong. The way my guts Это been интересно, growling, I'd а have curls что running этот scared. неистовый труженик охраняет в пустой темнице? It's not. But sometimes folk need locking up, and someone has to watch over them. I help people sleep at night, and that's not a boast many can make. You keep yourself on the right side of these bars now, you hear me? What do you want? To say farewell. We're leaving. Good decision. Better that than buried out there in the black. You've got a lot to thank that girl for, you know. I know. And I will. Now, what do you really want? We both know you don't come here for conversation. Глаза, кстати, у нее разные. Ну, тут обычное оружие, типа клинок Гая, клинок Гая. You're rubbing me blind, you know. It'd better all be here. Off you go, then. And best of luck. I should probably say thank you to Gav, too. Был золотой пояс. Ну, у меня уже стальной пояс плюс 2. You, newcomer, I need help. What's the matter?
It's my assistant. She left to gather soil, and I've seen nothing of her since. I cannot concentrate one whit for fear of what might have happened. Please, I beg of you, will you go and check? I have to know. All right, I'll go. Marvelous. Thank you. You'll be rewarded for your time, of course. Whereabouts is she? Gotan's Bales. It's on the outskirts of Lostwig. Not the safest place for an unaccompanied bearer, perhaps, but the soil there is second to none. Now go, and do not linger. Why, it may already be too late. Mm-hmm. И чем же золотой пояс лучше, чем темный? Look what the curl dragged in. Coin purse weighing you down? Да, на удивление действительно лучше. You're rubbing me blind, you know. Come again. Or don't. I'm not much bothered either way. I see I'm busy here. So, what'll it be? А для улучшения мне не хватает штук. Ну ладно. Let's get this fixed before someone does themselves a mischief. Да где эта фигня? А, все-таки в лазарете. А чё-то как он показывал вниз? Класс. Неверное отображение на карте. А, не, лазарет снизу. А, ну да. Не, лазарет снизу, а там, видимо, какой-то частный лазарет. Can I help you? Kenneth sent me. Ah, wonderful. Do you hear that? Our food has arrived. Does your appetite still elude you? Is he sick? I'm afraid so. Those no longer in need of a physicker's immediate ministrations are sent here for further rest. I tend to those who cannot tend to themselves, which leaves me very little time for anything else. Happily, Kenneth sees that I stay fed. I would be lost without the kindness of good people like him and yourself. Thank you. I think that's everyone. I better let Kenneth know. Ah, you're back. All done? Wonderful. Here, your reward, as promised. The hideaway's quite something. Everyone has their place. A fact we are proud of, believe me. I'm glad you've witnessed it for yourself. You have your place too, of course, as you have just so capably proven, and you will always have a place with us, should you desire it. It's kind of you to say so. It is the truth, and not a soul among us would deny it. I look forward to all that you will bring to our little community. Да, ну слушай, дают неплохо. Гиловый жук, вопреки расхожему мнению, этих насекомых называли так вовсе не за внешний вид, а по причине значительного спроса на них у лекарей, желающих улучшить эффективность своих отваров.
Летом гиловый жук вовсю размножается, а потому ребятня день и ночь насобирает их, чтобы потом положить себе в карман монету-другую. Правда, детские ручки малы, так что и заработок обычно невелик. 100 очков дают за выполненный квест. Неплохо. О, боже ты мой. Пугает меня. Да, Aerial Combat в основном работает только с большими противниками, с маленькими. С маленькими, но такое. You hurt? It would have been worse if you hadn't come along. Wait, I've seen you around the hideaway. You're new, aren't you? I'm Clive. And I'm Martel. But what are you doing here? Looking for you. This is no place for a bearer on her own. I noticed that. But this soil's not going to collect itself. Then what if I gathered it for you? You could head back to the hideaway. Just exactly what sort of dirt is it that you need? What I need is soil. But I'd be a fool to refuse your help after what just happened. It's the good stuff you're looking for. Dark, rich, fragrant. You'll know it when you find it. Dark, rich, and fragrant. Right. Звучит ароматно. Well, you should hurry back. Bohemil seemed worried enough that he might come looking for you himself. That seems unlikely, but I won't argue with you. Thanks. Других доспехов нет? Ну, я не знаю, ему не делают. А доспехи в нем выдают имперского этого дезертира. При семи земли, да. Где-то такие квесты уже видела. Только где? Ай, прям припомнить не могу. Где же я их видел? That should be enough. I better get it back to the hideaway. Для одних врагов, для других дезертиров. Ну, на Сида тоже вон все кидаются, но, видимо, его все в лицо знают. Почему? This isn't the first time I've seen one of these. Perhaps I can use them as waymarks. Везде. Он действительно везде. So your mind's made up, is it?
We'll be leaving for Rosaria as soon as we're able. Back down memory lane, eh? Rosaria ain't what she used to be, Clive. Not since the Imperials moved in. First sign of trouble, you make straight for Martha's Rest and ask for the landlady. She's a friend of the cause. Tell her you was Sid, and she'll help you out. Understood. Thank you, Gav. Yeah. I'd be lost without you. Yeah, I'm just doing my job. No need to make such a fuss. Мужик, я не такой, ну что ты? You take care, alright? Ты меня смущаешь. Craphead goodbyes. Where's Sid when you need him? Give him my regards when he gets back. I will. О, что, мы уже сваливаем? Sorry to keep you waiting. О, приодели ее. Ready, my lady? Ready. Погоди, я квест не сдал. Смотрите, как с волшебным SSD игра быстро загружается. Волшебный SSD. There you are. And all safe and sound. Well, yes, she's standing right there. Тут когда она у входа стоит? Girl? The soil. Did you bring it? Yes. Here. И что ему даст образцы почвы? Он типа из нее другую почву сделает или что? Я не понимаю. I almost had a fit. But with this, my research can continue. First and foremost come the measurements. I must know how much ether each sample contains. From there... Wait, so you were never... Worried about me? Sorry to disappoint you, but the only thing he worries about is his research. But that's... That's all right. It's just how he is. And if it wasn't for him, we wouldn't be growing anything in these ruins. It's a small price to pay. Although, you shouldn't have to pay it too. Did he even offer you anything for helping? Ugh. Here. I know it's not much, but it's something, at least. I wish I could offer you some food too, but you're not likely to thank me if I do. Still, we'll grow something worth eating one of these days, and when we do, you'll have first pick. О, Марина Долина. Слушай, неплохо. Неплохо. Опыта в этот раз не дали, зато ингредиентов для этого дали. Для улучшения. You can thank me later. Ну, тут нужен магический пипл, которого, естественно, у меня нету. Ну и бог с ним. Видите, вот она. Jill's only just risen from her sickbed, remember? She needs looking after. А, нет, это не она, это Тарья. Что-то их перепутал.
Rosaria. It's been 13 years. But this breeze, the smell of the grass, it's just as I remember it. You haven't been back either. I couldn't. Branded, keep a close watch on each other in the Imperial Army. You'd get beheaded just for knowing a deserter. The only way out was on a mission. Чпога без ножен? Ну, у нее есть ножны вообще-то. But mostly I was afraid. Вот здоровущий хреновина он носит вообще без ножен. Afraid to go back. I know. But I'm here now. Thanks to you. Имперская провинция Розария. We should press on. That inn at the top of the hill must be Martha's Rest. Gav said the landlady's a friend. Ох, нифига себе, 600 метров пилить. Imperials don't tend to take well to those with my mark. If anyone asks, I'm a branded soldier, sworn to protect my noble mistress. То есть все-таки Розария была частью империи. То есть неспроста они герцогством были. Ой, какую-то 40-пута еще умудрился зацепить внезапно. Жирный ты какой, а? Блин, серьезно, водопад, за которым ничего нет. Как-то печально. Don't let them get away. Keep
assistance, boy. Да, нормальная битва, чего мне нравится. They never finished building the bridge then. After what happened at Phoenix Gate, it didn't seem the highest priority. Oi! Stop and give me... Here! You couldn't give me an hand, could you? Typical. A bloody bearer. Just when I thought my luck had changed. Still, better a crumb of crystal than an empty hand, I suppose. Though it pains me to use another man's branded. Here, you understand me, don't you? I need your help. These blasted birds must have caught a whiff of my cargo, and now they've got me surrounded. And it was very late as it was. I've got something special needs delivering before the rest, but I dare not leave my cart untended. You couldn't run it up to Martha's Rest for me, could you? Needs to get there quick, mind. Ну давай. Fine. That's the spirit. All right. Here. You hand that to the stable master and no one else. I'm owed a little something for it. If he gives it to you, pass it along to your master by way of thanks. Be off with you then, and don't go taking any detours on the way. Закрытый ящик. Отдать меч нам можно груз, но они же считаются недолюдьми. Здравствуйте, спинда, режим качества. Поэтому фэпосы иногда куда-то исчезают. Эй, ну я же нажал. Я вот сейчас развернусь нахрен и как дам тебе по голове. Да сколько же ты меня бить-то будешь? На тебе по голове. Сюда. Там не хрупкая, блин, бутылочка. Не ждали закрытый сундук.
думаю, кольцо золота сойдет. Да, секретки, конечно, ну такие слабенькие. Ни секретного данжика тебе, ничего. Давай рыбалку. Нет тут рыбалки. Плавать нельзя. Ну, может быть, потом, когда найдешь эйкона воды, тебе разрешат поплавать. Я не знаю. А, Бука, иди сюда. Левиафан вроде айкон воды. Я, блин, забыл, как их всех зовут. Фига себе, вы злые, я думал, вы нормальные. Here we are. Martha's Rest. Видимо, стена в 2К23. Ну, это же сосновый. That's one of our branded. Are you the stable master? I was asked to deliver this to you. This is for me, right enough. Not sure what some bearer's doing bringing it to me, though. Where's that fool of a peddler got to? He couldn't come himself. His cart's surrounded by wild chocobos. Huh. Sounds about right. He'll have it full of Gizal greens, no doubt. Crammed with him, if I know him. Gizal greens? Chocobos go mad for them, don't they? And if you forget to seal the cart up tight, the smell gets out, and birds come running from miles around. Don't get me wrong. Fine investment for a savvy merchant, especially around these parts. But you can't get greedy, as our mutual friend is learning the hard way. Still, I got my wares, and that's all that matters. Be sure to pass your master my regards. Можно было, кстати, в Horizon поиграть, но Horizon, говорит, такая себе. Во многих отношениях. Вот геймплей не удалось. А сюжет, ну, такой страшненький. Блин, так-то красиво. Is as friendly as Gav claims. Let's go and find out, shall we? When he goes to East, but we'll leave him in the park.
Ну, смотри, капуста растет. So much for all parts of the empire being equal, if that's all the crystal. Камень потрогать. Зачем? Он же автоматически активируется. You ain't pulled that sword from its scabbard. It was good, honest work building the aqueduct. Back when we had... Excuse me. Would you happen to be the landlady? Depends who's asking, and why they have an imperial bearer with them. For protection, which hopefully won't be needed. If you can advise me on the safest route to the west. It's your friend here I'd be worried about. Bearers don't have an easy time of it in Rose area. Even a Stratton lad like him might attract the wrong kind of attention. And if he gets nabbed, it ain't likely to end well for you either. We'll just have to stay out of the malicious way. Gav said you might be able to help us. Follow me. Sorry for before. Can't be too wary of strangers asking questions in our game. I'm Martha, an old friend of Sid's. He said he had high hopes for a bearer who joined recently. I expect that's you. Блин, у него куча вообще носителей было. Where is it you're headed? For Phoenix Gate. We have questions that need answering. Is that so? Подавился. Интересно, он татуху как-то замазать не может там тональником каким-нибудь? The road through Eastpool's your best bet. Or it would be, if the bridge hadn't collapsed. A right bloomin' nuisance it is. We've had no trade with the village for weeks. I did ask our carpenter to take a look at it. But he went out on another job. And he hasn't come back. Do you think something might have happened to him? Fingers crossed he's just taking his time. The alternative don't bear thinking about. We'll find him. And make sure he's safe. Да, можно грязью. Both need that bridge repaired. Типа на морду грязи Sounds like накидать. the man to do it. I see why Sid's got such a soft spot for you. If you could, I'd be in your debt. Раз вроде раз. You said that he Да, went новый out on a финал. job? Right. He went down into the marshes to check on another bridge. The one by the Fallen Gate. The marshes were dangerous at the best of times. We should hurry. There's a ladder to the side of the gate. That's the quickest way down. Да, можно шлем носить еще как вариант. His name is Bernard. Should you find him well, tell him Martha sent you. And that he's wanted at the bridge to Eastpool. Какое-то второстепенно основное задание внезапно. Ну, ладно. Ready goes to Eastpool. Here's the gate. And that must be the ladder. I don't care what your orders are, Brandon. Get away from me! What was that? It came from under the bridge. Come on. There he is. Hold on, we're coming! It's over.
Те, что бы делать, но должен делать, по идее. Срать им, по идее, никто не запрещал. Thank you, my lady. You saved my life. Not at all. You're Bernard the carpenter, yes? I am. I didn't realize my name was known so widely. I'm a friend of Martha's. She asked us to come and find you. Well, как оно, I'm ну, very grateful for it. пролог мы давно I уже just finished прошли. checking these piles Если вам when интересно, I есть turn вот на around, ютубе. I see a gang of slavering monsters looking to feast on my flesh. Я их вроде как бы мануально If you пишу, hadn't и come я when you надеюсь, что did, качество I'd это, have been на snipped into качество это strips by скажется. now. We're just glad you're safe. I best go and give my regards to the landlady then, eh? Actually, she asked that if we found you, we should beg you make haste to repair the bridge to Eastpool. Of course. I said I'd take a look at it, but it clean slipped my mind. I'll head up there straight away. The trusses are still sturdy. It's just a matter of replacing the stringers and relining the deck. I'll have it done in no time. Thank you, Bernard. We were hoping to take the road to Eastpool ourselves. We're very grateful for your help. And sorry for asking this of you after what you've been through. I owe you my life. Fixing a bridge is the least I can do. Thank you, my lady. And you too, son. You're with Sid, ain't ya? Me and him, we go way back. Not as far as Martha, mind, but far enough. Симпатичная вещь, ну была одна. Well, I Ее best get cracking поджарили. then. You go and let Martha know I'm all right, and she'll have her bridge back soon enough. We will. Не, ну Бенедикта-то была такая, ничего, в целом. The bridge will be fixed when it's fixed. Do you like that? Oh, there's plenty more of that. Да так себе. Да в целом миленькая. Да, есть и Кирина Песарь, это правда. Ah, you're back. What happened? Did you find Bernard? We did. He's fine, and he'll have the bridge to Eastpool repaired soon. Well, thank the founder for that. It was lucky we found him when we did. The creatures out there are not to be trifled with. It's the Blight's fault. They'd nothing to eat in the north, so they come down here hunting for food. He can't keep going out alone. I'll have to arrange a guard for him. But anyway, thank you. I don't have a lot to offer in return, but you're welcome to rest here until the repairs are finished. We'd be delighted. Смотри, товар мы уже осматривали. Can I get you a drink or anything while you wait? Flagon of Imperial Gold, perhaps? Tastes like swill, but it'll slake a thirst. No, thank you. I prefer the truth about why there are so few bearers around here. Yes. There were more of them when we were young. Far more. Is this the Empire's doing? Have they been sent away? Мне вот интересно, почему носители не используют как военный ресурс? Either to the Legions or Oriflamme. То есть это чуваки, которые используют Miners магию. at Drake's Head are having a hard time keeping up with demand of late, so the bearers make up the shortfall. Time was they used to dole out crystals like sugar plums even down here in the provinces, but not anymore. Nowadays, they'll jump at any excuse to confiscate our bearers so they can be put to work elsewhere. Нет, да их же используют в армии. I always knew the Empire treated their branded like shit, but after seeing it with my own eyes, well... Ah, Thea! Congratulations on the new arrival. And you got the little laddie with you? It was a bearer. The boy I carried for 9 long moons. A bloody bearer. Oh, you poor thing. You gave it to the constables then.
Just left it at the garrison. I let them deal with it. Couldn't wait to be rid of the blasted thing. Been wanting it gone since the moment I found out. Well, it's all dealt with now. So no harm done, eh? Mum, you weren't my brother, was he? No. But you'll have one soon enough. You just have to be patient. Потерпи, мама сделает тебе брата, все хорошо. Ну и ребята, конечно. Unbelievable, innit? Да. Bearers may have been looked down on back in Archduke Elwin's day, but they were still human beings. Now they've fallen so far, a beggar wouldn't spit on them. Ну просто людей, которые владеют магией, хоть как-то уважать должен, что ли, я не знаю. Since you're not drinking, do me a favor and take that to the Abbey. There's a darkness at the heart of this world, and I'd have you see it. And we'll see it at an abbey? Glademond Abbey, on the shore of Sorrowise Bay. The abbot there is a friend. Tell him Martha sent you, and he'll show you what I mean. Understood. Ну, вперед. Ну, что со мной торгуются? Anything catch your eye? Ну, я думал, меня нахер пошлют. There you go. Much obliged. Ну, я так понимаю, они все-таки не могут настроить мини-армагеддец или что-то типа этого. Они скорее как батарейки. То есть могут подпитать какие-то магические устройства или что-то вроде этого. That a bearer's fate was decided at birth. And assumed it was best for all concerned. I know. But for a child to be blamed. То он по себе погладил, это самое важное. Parents through no fault of its own. We knew nothing of what it meant to be born that way. Did we? Не учить тут колдовать, ну да. Поглотенку. Нет, так это не работает. Ну смотри, там большая черепадла. Адамантуэ. Она еще и злая. Эй, ну я же подпрыгнул.
Фу, жирненький. Чё у меня какая-то гига-тусовка, по-моему, под окном, блин, идет. Смотри, как он. В финалах же каждый свой был. Финалку задручил? Нет, не задручил. ФФ-то ифрит-то вообще. Ну, айкон огня ифрит вообще-то. Если улучшить навыки ветра, их можно будет в форме огня использовать. Зачем птичек бьешь? Ничего не сделаешь? Пока непонятно, зачем зачищать в целом локацию. Тебе, в принципе, награды были такие, чисто символические.
Гилов толком не дают. That's enough. Ну, хоть опыт дает, а опыта очень много надо на навыки. Это, кстати, первая такая большая открытая локация. Других таких еще не было. По крайней мере, столько больших. Эти вот, кстати, осколки древних очень дико напоминают мне осколки кристаллов из Final Fantasy 14 в одной из локаций. Очень сильно похоже. О, какой-то с рунами сундук. Гоблинская монета. Ага, поближе подойти и осколки смотреть не дадут, да? Внутри. Ну ладно. There's the Abbey. What darkness awaits us within, I wonder. Let's go and see. Монета амулет, нет, просто монета. Good day to you. I'm afraid the Abbey is not open for public prayer. May Griga go with you? Отвлеку-ка на секунду по очень важным делам. Сейчас вернусь. Буквально на пару минут. Эть!
А, я снова здесь. Здравствуйте, Сланиш. Собственно, всегда пока не удаляет, если точнее, обязательно регистрироваться со мной. YouTube может включить автомат запись на YouTube. Можно включить автоматическую запись на YouTube, и она останется. С этим без проблем. We came to offer a donation. From Martha. I see. Then please. Она будет всегда. Это не на Твиче на 2 недели. На Ютубе все, что вы заливаете, остается навсегда, если это вы сами не удовлетворяете, или если на это не приходят страйки от правообладателей и прочая херня. Please, Father. Help me for the pain. I beg you. Да, ни за что. Your fate. I don't want to die alone. It's all right. I'm here. Who are these people? Martha's bearers. She entrusted them to my care, that I might ease their suffering. To the extent that I can, for the time they have left. А что с ними? Что-то не понимаю, а что с руками-то? А, они потные все. Ну, лихорадка? А, какое-то проклятие. As it does every bearer forced to use their gift. Ну, видите. With each draw on the ether, their bodies petrify, till all that remains is stone and pain, and so they are cast aside. There is nothing either Martha or I can do to change that, but we can at least strive to make their final hours a little more bearable. Have faith, my son, for you shall rise again and find the happiness denied you in this life. Thank you, Father. No. I must offer you my own thanks for the medicine you so kindly brought. Now their final moments may be moments of peace. When next you see Martha, pray tell her that 2 more have succumbed. We should get back to Martha's Rest. Yes, we should. Вообще довольно странно. Вставлены кусты, да ладно. Зато, по крайней мере, объяснили, что происходит с людьми, которые используют свою силу. Но почему их так дико не любят, непонятно.
Ну, вот из людей как раз и выжимают все соки. Turnips. Make sure you're aiming that at the fish there, son. Ah, you're back. Thanks for taking care of that. The abbot had a message for you. 2 more have succumbed. I see. Come upstairs. So, now you know, eh? I've seen plenty of bearers die on the battlefield. But never like that. And all because they were born different. The powers that be can't take away their gift, so they strip them of their humanity instead. Oh, there's plenty who pity a bearer's plight. But so long as we're content to sit around, weeping for those on whose broken backs we're carried, we ain't gonna change nothing. And so you lend Sid your strength? What little of it I have. Used profits from this place to buy the poor buggers. So when the abbot told us the bearers were yours... Aye, they're my property, at least by law. Any still fit to work fetch a price beyond my means. All I can do is care for those who are past mending. But it's not all doom and gloom. Bernard's finished fixing that bridge for you. You can carry on to Eastpool now. You got questions that need answering, ain't you? Well, I wish you luck. Thank you, Martha. Oh, I almost forgot. Sid and I have other friends in Rosaria. Wear this and they'll know you for one of us. And know that you will always be welcome here. Ну, назначить плохими в основном через веру уже это делается. It really is them. Lord Rosfield and Lady Warwick have come back to us. And long may they stay. Досмотрел я уже таверну, тут ничего нету. Имейте в виду, что светится, а тут кристалл стоит, светится. Sid. Ah, Clive. You're not where I left you. Hurt your hand. I did, aye. With 1,000 little lightning bolts. Can't fling them around the way I used to. Think of it as my decoration for long service and exemplary misconduct. But you didn't come here to compare war wounds. We didn't. Thank you, Sid. For everything. If you want to leave, that's your lookout. I'm sure you'll have a long and happy life together if you stay out of my way. Sid! Oh. I knew a girl, back in the day. She was a slave to her fate, just like you. I wanted to save her. For a while, I even thought I could.
But just because you think something doesn't make it true. Sid. I'm no savior. Just a conceited old fool. I talk about people forging their own futures. But instead of handing them the hammer, I beat them with my own. And if no bugger wants to listen to what you've got to say, you might as well keep your gob shut. But Clive, I will say this. You're not a monster. You're the same man you've always been. Accept that, and you may yet escape your fate. My fate? Look, lad, you've had a hard life. And I don't see it getting much easier. You might not be able to save anyone else, but at the very least, you can save yourself. I'll try. And Jill, I'm sorry we didn't get a chance to talk, but I trust you'll take good care of the boy. Yes, I will. Is that the last of it? Aye. We best head back then. Wouldn't want to keep Nan waiting. Ta-ra then. Интересно, а где они деньги вообще берут? Или Сид там всех на свои кормит? С былых времен лорда-командующего. Если доступно новое задание. I have to find him. Can't talk now, Oh, you're Clive, aren't you? Martha told me all about you. Word is you're a devil with that blade. You look like you're in a hurry. Where are you going? Not far, I hope. But I dare not waste a moment. It might cost a man his life. Sounds serious. What happened? Да ничего достоит. Not so much what happened as what might. Золотые, наверное. They've discovered he's a bearer, see? And now, one of his erstwhile friends and neighbors wants to see him clapped in chains. Where is this bearer? He wasn't fool enough to wait for the Imperials to arrive. Poor sod took to the road, left his whole life behind. But they'll be after him before long. I need to find him and get him to safety, fast. Here, if you've the time and the inclination, I could do with a hand. Will you help me find him? Of course. We bearers have to look out for each other. Thank you, Clive. With your help, we might catch up with him yet. His name's Norris. We need to find him and get him to Martha before the Imperials sniff him out. You found him yet? You won't catch a bastard standing around clucking like old hens. Тут беда в том, что кристалла крайне ограниченный ресурс. Acted like he was one of us, and the old time he was one of them. We need him caught and handed over to the Imperials. Hanging's too good for him. Well, go on then. If he gets away, I'll see you fitted for a noose. All right, Ronald. We were just leaving. Look, this one's here to help. I was just filling him in. Ha! Send a bearer to catch a bearer, is it? Not bloody likely. That's it. I'll find the bastard myself. Come on now, Ron. It's dangerous out there. We wouldn't want you to come to any harm. You want something done right, you don't send a bearer. Clive, this might take a while. You start hunting our man, and I'll be along once I put Ronald's mind at ease. Someone said they saw Norris heading for the Fallen Gate. Maybe you could ask if anyone over that way knows anything. We have to find him. Don't let him slip through our grasp. Ну, не на плойке играть в новую финалку невозможно. I better find this Norris before Ronald takes matters into his own hands. Bearers are hardly difficult to spot.
Тут прикол в чем? Кристаллы же, конечно, они добывают, но кристаллы, они как бы наполнены эфиром. И через них активируются магические устройства. Как только кристалл теряет свою силу, он рассыпается, и он никак не восполняется, то есть его не заполнить никак. И кристаллы, я так понимаю, в целом конечный ресурс в мире, то есть они кончаются рано или поздно. Гобби не выпустили, нет? Эксклюзив PS5 же. Can you give me a hand? Curse my luck. I dropped my crystal off a cliff into the bloody swamp like an utter fool. Now, I've not got your knack, see, and I need that shard to chill my fish if I'm to take him to market. It's just a short climb down. I'll make it worth your while. I can't promise anything. Короче, кристалл местная нефть. Ну да, местная нефть. Делать из них именно деньги, ну, сомнительная штука. Это, например, не как в архиве Бури Света, где были бури сферы, например. Там прикол в том, что они восполнимы. То есть они были одновременно как источник ресурсов, на котором все работает, включая свет в доме, так и деньгами. Но прикол был в том, что их можно было вывесить, и они со временем бы восполнились. И тогда понятно, почему их использовали как деньги. Eating crystal. This should be interesting. Keep your distance, boy. Spending any more time down here than I have to. Есть вариант с государственной монополией на торговлю кристаллами. Ну, скорее всего, она и есть. То есть это слишком ценный ресурс, чтобы его не контролировали, ну, империи и местное государство. Я так понимаю, из-за них даже может и война идти. Слушай, ну просто как в 14-й финалке, серьезно. You found it! Oh, thank you! Да, нефть тоже не восполнить. Говорят же, что там нефти на 20-30 лет осталось. В принципе. Any longer out in the sun and my catch would have made for poor eating indeed. Be more careful next time. Это уже не JRPG. Извините. Но это экшен RPG, и на мой взгляд он стал лучше, чем вот именно JRPG старый. Crystals are scarce, and the Empire tightens its purse strings more every day. Lose this little beauty again, and I might as well scrap my nets and take to begging. Важны. Тут в чем прикол, понимаете, JRPG есть как бы пошаговое, есть активное, но JRPG делает именно JRPG, на мой взгляд, не тип игры, а подход к повествованию и геймплею. То есть у японцев он совершенно другой относительно европейских. Поляк. You don't know a man called Norris, do you? I do, as it happens. He ran off that way not too long back. Looked like he Ну, was находят alright новые already. источники нефти, на самом And he had a деле, lantern with him for some разрабатывают. reason. Говорят еще, Never known him to stay в out Арктике after нефти dark. хоть жопой жуй. He was making for the marshes then. All И right. когда нефть кончится, Thank вот будет бодаться за нее.
больше нравится. Которые пошаговые. Ну, не знаю. Пошаговые бои, они, конечно, веселые, но японцы в свое время, на мой взгляд, слишком душнили вот этой боевкой, которую... Ну, постоянная была. То есть ты идешь вперед, идешь 20 тысяч столкновений, блин, каждые 5 секунд. Ну душно. Душно и неинтересно. DMC это тоже JRPG. Да? JRPG, экшен JRPG. Но только там элементов RPG маловато. Это скорее японский слэшер, я бы сказал. Ну, японский, тут без вариантов. Someone made short work of them. I wonder if that someone was Norris. Norris, I presume. Leave me be. You were never branded. So that's how you stayed hidden. Ronald sent you after me, did he? Set an Imperial dog on his best friend. And when we were so close. I'll never forget the hatred in his eyes. But it doesn't matter now. I will not become a slave. As one bearer to another, please. Экшен RPG, а не CRPG, например, как старые финалки. Ronald didn't send me. One of Martha's men did. He wanted to make sure you were safe. I don't understand. Не, альтернатива к нефти уже давно есть, на самом деле. She's a friend. You can trust her. Believe me. I never knew. Can't say I'm surprised, though. She has a kind heart. Kinder than most. Just wait here and stay out of sight. You'll be among friends soon enough. Thank you. There's few would have been so kind. And... sorry. You're no Imperial dog. Far from it. I've been called worse. Oh. I found a lantern back there. I assume it's yours. Thanks. I dropped it when those creatures attacked me. But... if I'm honest, I wasn't all that sorry to be rid of it. Ron gave it to me. All right. I'll keep hold of it. Да, пока нефть не кончится, на другой ничего не перейдут. Слишком невыгодно для тех, кто в этом заинтересован. A bearer without a brand. To have lived free for so many years. Only to be betrayed by a friend. РПГшек как таковых, в принципе, довольно мало же делают. Из полноценного РПГ, но Divinity Original Sin, разве что. Baldur's Gate. Fallout, но они все старые. И они скорее подходят именно под CRPG. Сейчас эра экшен RPG. Мне, кстати, частично экшен RPG нравится местами побольше. То есть CRPG залипнуть приятно, посидеть так поиграть, но не всегда. В экшен RPG играть практически всегда приятно. There you are, Clive. How goes the search? Well branded. Have you found the bastard yet? Only what was left of him. A corpse, torn apart by monsters. And this. Let me see that. Ну, Pathfinder, да, Neverwinter Nights и современных. Shall we consider that the end of the matter then? Or do you need to see a body? No. I mean, I've no use for bearer bones. He's dead. Let that be an Prince of end to it. Eternity, да, но это все CRPG. Job it was, had done what it was supposed to do and spotted him sooner. Letting a bearer go about without a brand? It's not right, I tell you. Who'll want anything to do with me now, eh? There goes the bearer lover, they'll say. I'll be a laughing stock.
Is it true, Clive? Is Norris really... He's alive. You'll find him in a hut in the marshes. He's expecting you. Oh, you crafty. Still, you did the right thing. Thank you. It's not much considering, but please, take this. Сейчас накопим 1800, возьму какой-нибудь супер удар. А зеленая энергия, та, которая именно есть сейчас, она далеко, во-первых, не зеленая, а во-вторых, крайне нестабильно дает энергию. Например, я посмотрел вообще в целом. Мне тоже стало вот интересно, что почему везде не ставят ветряки в целом. Я посмотрел, почитал про эту херню. Беда в том, что, например, если вы понаставите везде ветряки, по сути, вся земля просто превратится в пустыню. Потому что под ветряками земля просто умирает. То есть она просто тупо превращается в пустыню потихонечку. Может, добавим, кстати, там. Так зачем? Так зачастую раскрывается лишняя информация. Мы с тобой таблицу уже построились. Ну, это частично неинтересно. Ставить в пустыню. Как вариант, да, ставить в пустыню. Только лишь. Но беда в том, что если их ставить в пустыню, то придется разрабатывать специальные штуки, например, для защиты пустынных от пылевых бурь и пустынных ветров, потому что ветер пустынный особенно разъест любую технику просто в путь. То есть их нужно будет чуть ли не постоянно обслуживать. Даже вон солнечные панели, которые ставят в пустыне, казалось бы, да, их обслуживают чуть ли не ежечасно. Не, человек-накидки там могут просто прописать имя человека-накидки. Или дать информацию, которая как бы тебе рано еще знать, посижу, то тебе имя рассказываю. You there, over here. Excuse me, I'll use that blade of yours. Curse my luck, I'm branded. No time to haggle with whoever holds your leash. Wait, that's the slumbering chocobo you're wearing. You in the Marfors, are you? Good. She won't begrudge me the use of you then. Well, there's wolves about. We tried dealing with them ourselves. Made out bait, think we might swoop in and slaughter the lot. But didn't expect the pack to be quite so bloody big. I expect the blight drove them here. They must have fled their homes for greener Энергию как они pastures. передавать будут. We'd hoped empty bellies might make them easy prey. We'd made them mean instead. То сделать. Их все равно их на землю будет идти. Там будет наводка, насколько я помню, дикая, которая как раз и делает из земли пустыню. All right. I suppose those wolves pose a threat to everyone. Hey, that's what I'm talking about. I'd wager the greedy bastards are still over yonder, finishing off our bait. When you've seen to every last one of them, go and speak to my friend over the bridge. Bryce, his name is. He'll want to know if it's safe to come across. All right.
Off you go then. Короче, вариантов зеленой энергии сейчас именно зеленой, чтобы она была зеленой и постоянно восполняющейся. И при этом безопасной нема. Она землю сушит. В этом прикол. То есть вот такие сушат землю. Земля становится бесплатной. Из-за этого там проблема с какими-то ветряными потоками. Я не совсем помню, как правильно называется эта фигня. Из-за этого меняется климат. То ли выше ветряков, то ли ниже ветряков. Я, к сожалению, это смотрел, уже не припомню. И это приводит к расширению пустыни и засушливости земель, на которых находятся ветряки. Они землю отравляют. You, Bryce? What's it to you, bearer? Your friend asked me to get rid of the wolves, so I got rid of the wolves. You'd have me believe a single bearer slew the entire pack. Then again, if you didn't, you wouldn't be on this side of the bridge. Bugger me, you're a Ребят, я не специалист. Ты что читал и смотрел, то говорю. Если вам интересно, поищите статейки, посмотрите видосы на ютубчике. Served us well, bearer. Be sure to pass our thanks to your master. Наши города были по пустыне. Как есть. Короче, посмотрите, если интересно. Газ нефтью, да, небезопасно. Что относительно безопасно, эффективно. Ну, не раз говорили и проходили слухи о том, что как-то умудрялись сделать сырье похожее по составу на нефть тупо из водорослей. Из какого-то сорта водорослей, который, в принципе, можно растить в гигантских масштабах, и она постоянно восполняется, но я не знаю. То есть все говорят об одном и том же, но при этом никто не использует. Либо это какая-то фигня, либо пока рано еще. Не очень эффективно. Оказывается, это псевдонаук. Нет, я же говорю, просто почитайте. Я давно это читал, я уж не помню аргументацию. I remember coming here with Lord Murdoch when I was young. Rosaria seemed a very different place back then. Просто не бывает, как бы, чтобы что-то было из ничего, и за это ты ничего не платил. Да, гидроэлектростанция один из самых работающих вариантов. Вот про него я ничего не слышал. Что-то оно как-то отравляло, что-то плохо работало. Да, ветряки еще, помимо прочего, неэффективны. То есть сильно зависит от ветра, и если ветра нет, то жопа. Истпул, имперская провинция Розалия. Quiet, isn't it? Yes. You're Clive Rossfield. It's me, Hannah, Rodney Murdoch's wife. Lady Hannah. Oh, I knew it was you. You haven't changed at all. The Lord Marquis and Jill too. It's so good to see you both again. It's good to see you too, Lady Hannah.
you have time, you simply must come back to the house. I haven't much to offer, but what is mine is yours. We should be delighted. And you have been wandering the world ever since. I can well understand fleeing from those iron blood brutes, but oh, to take to the road at such a tender age. It wasn't easy, but we survived, and... And now we're back. It's wonderful to see you safe and well, Lady Hannah. Do you think you will stay here, in Eastpool? Rosalith still enjoys the Mother Crystal's blessing, does it not? You could always... Это Ханна, служительница при дворе герцога была, эркс-герцога. Она их узнала, домой So пригласила. long as I can live here in peace, here I shall stay. Not that it matters. The capital is closed to civilians, by order of the Duchess. Or should I say, Her Imperial Majesty. Annabella's marriage to the Emperor of Sambrec heralded a great many changes here. Yes. Of course. Oh, forgive me. I didn't mean to... Please. There is nothing to forgive. Would my mother not make an exception for you and your husband? Surely she would not refuse the Lord Commander. You haven't heard, then. Rodney passed away on the night of the fire. He never returned from Phoenix Gate. I'm sorry. Clive. My poor child. You look pale. All this traveling must have taken its toll. I insist you rest. We can talk later. Hmm? Are you sure you don't want to sleep inside? I can't. Not after what I did. Lady Hannah said she would prepare a change of clothes. Девчонка, которая жила во дворце, какая-то знатная женщина, девчонка, я. Мне сложно сказать, чья она дочь. Здравствуйте, Роуэн. Years of killing. 13 years without the faintest glimmer of hope. It was only Joshua that kept me going. I swore that I would avenge his death. That I would kill his killer. That was the only thing. Да, она сейчас Эйкон Шиваны. О, доминант Шиваны. Шивы, господи, Шиваны. Why the hell am I still breathing? I ask myself the same. When I fought, hundreds died. There were so many bodies,
So many lives cut short in their prime. Одиночную. 14-я That мультиплеерная. day in Dalmacia, I wanted to join them. I wanted it all to end. I couldn't bear it anymore. If living meant being that, better to be just another body. Слушай, мне интересно, ей волосы в глаза не лезут вот с этой охерительной часовной? Да и ему, кстати, тоже. I'm sorry. Его не бесит, что у него волосы в глазах? Do you remember that night on the balcony when we looked up at the moon? I said a prayer to Metia, and that prayer was answered. Это финалки же сюжетные. You came back to me. The heavens must have a plan for us. Ну, целуйтесь. We should get some rest. Right. Good night, Clive. Sleep well. Почему бедный пёсель не спал в хлеву? Thank you, Lady Anna. Perhaps now people will not flee at the sight of me. You look just like Elwyn did when he was your age. Ой, неужели ему дали шлем? How did you come to have some of my father's old clothes? А, вот так вот. Oh, before Elwyn became Archduke, our families would often summer together. He and Rodney were like brothers. These clothes have been in a wardrobe for years, collecting cobwebs along with everything else. Шмотки бати дали. Well, I'm very grateful for them. And sorry for depriving you of your memories. Not at all. It's what your father would have wanted. Ну, батя, видимо, любил одеться в кожу. They suit you well. Thank you, Lady Hannah. Yes, thank you. You've been most kind. Мне интересно, у него перчатки до локтей, да, доходят, я так понимаю. But seeing you again took me back to happier times. Потому что не вижу, как эту халабуду можно отдельно снять. И меч другой нет, меч тот же. And you, Lady Hannah. А, нет, другой. Да, меч другой. Непобедимые. Да, вот шмоток отцепили. Непобедимый. Он чуть-чуть сильнее моего клинка Гая +2. Один из 7 мечей, выкованных согласно легенде в пламени горы Драстан, непобедимого передавались поколение в поколение и владели члены семьи эрцгерцога. Его самые верные щиты. Элвин Росфилд подарил клинок Родни Мердоку, когда тот получил звание лорда-командующего армией герцога. А потом-то хоп, и меч выбросил. Парам-парам-пам. Крест Мети. Иногда Мети еще называют оруженосцем по легенде. Это ярко-красная звезда верно служит Луне. Носит за ней снаряжение, перед боем помогает облачиться в броню. Пояс входит в комплект, который эрцгерцог Элвин хранил в Истполе, когда летом приезжал со своей семьей. Такая вот фигня. It should take us all the way to Phoenix Gate. Let's go. Здравствуй, игрогаджи. Играешь вообще? Well met, friend. И такой, хоп, сразу продать. Продать фамильный меч. There you are.
Ну, герой такой здоровущий мужик. You? Those are Elwyn's. My flames. You're his firstborn. Clive Rosfield. You're mistaken. Oh, you can't fool me, my lord. You're the very image of your father. And that would be true even if you weren't wearing his clothes. The self-same garments Hannah was keeping for you, if I'm not mistaken. She always swore that she would never part with them until the day Elwyn's sons returned. And now that day has come. Why, you'll be able to take your bearers back as well. My bearers? Чё подадут? Forgive me, Master Mayor. I was a child when last I came to Eastpool. I didn't recognize you. Oh, I'd be surprised if you recognized anything at all. Much has changed since Rosaria fell to the Empire. Not least for the bearers, who once served her noble families. When the Ironbloods sacked Rosalith 13 years back, many who lost their masters fled here in search of sanctuary. And never returned. Aye. The plan was to send them home once we'd won back the capital. But then the Imperials arrived. Аптека еще не... Потому что была уже такая. Это не такая. The duchy was dissolved, and they no longer had any home to return to. Back in your father's day, any bearer who lost their master became a ward of the duchy. We'd hand them over to the sheriffs, and they'd be assigned a new position. But when we saw how the Empire treated their branded, we knew that wasn't an option. So they've been here ever since. And now you want to give them to me? They're yours by right, Lord Rosfield. Bequeathed you by your late father. And they'd be better off serving you than hiding here. Indeed, many of them used to serve your house, and still considered the Rosfields their masters. I'm no one's master. Not anymore. They wouldn't be safe with me. I understand. You'll forgive an old man his fanciful notions. То есть вы так долго ждали, что поддельные работники, скажем так, уйдут от вас? If it is within my power. One of the bearers is an elderly fellow who still swears absolute loyalty to Archduke Elwyn. I don't ask that you take him into your service, only that you meet with him. Let him see that Elwyn's son still lives, and that he's as fine a man as his father ever was. It would be my honor. Thank you, my lord. He sits by the well most days, watching the people go about their business. If you could show him your face, I would be most grateful. Ну, вперед. As fine a man as my father. You're not so very different, you know. Especially dressed like that. Come on, let's go and meet that bearer. Sure is ours. He's not here. Мне интересно, ему в обтягивающем вообще как бы в целом нормально? Right, let's ask around. Все это бубыня не стесняет его движению? Особенно в коже ему не жарко-то. Well now, unfamiliar faces. What brings you to Eastpool, А он не travelers? дышит. Дышит. We're looking for an elderly bearer.
Ну, видите? You wouldn't happen to have seen him, would you? Ah, you mean the old boy who always waits by the well? Yes, that's him. What business do you have with him, if you don't mind me asking? You're not from the capital too, are you? We are, in a way. Well, then it's a pleasure to meet a fellow Rosalithian. I was born and raised down Market Street. And never would have left if Archduke Elwyn had survived the fire. It wasn't the same when the Duchess took over, though. All the beatings, the evictions, the levies going up and up and up, even as the blight took half the harvest. Ну, скорее 20. Ну да, может быть, это 20 людей по их You what you одеждам. already know. I'm sorry. And I'm afraid I can't help you with your bearer either. Though I doubt he'll have gone far. He comes here every day, almost as if he's waiting for something. We'll keep asking around then. Thank you. Good day, milady. What can I do for you? I'm looking for a bearer, an elderly fellow who used to serve the Rosfields. Have you seen him? Ah, that old loon. No sign of him today. Funny, he's usually down by the well at this hour, cooking up his fantasy feasts. I'm sorry? Oh, he worked in the kitchens at Rosalith Castle back in the day. Still thinks he's there now. You'll often hear the poor fool chatting away to the Archduke. Living in a dream he is. But better there than here, I suppose. Can't imagine the Viceroy stopping to trade tales with a bearer. Can you? No. Anyway, you'll be round here somewhere. Doubt he has the path to stray too far. Thank you. We'll keep looking. Не, ну, ногам, по идее, у него должна быть жопа. То есть на нем кожаные штаны, а поверх здоровущие эти. Patrick, the chocobo keeper, might know where he is. He's taken the old bird under his wing. Скорее всего, это ботинки, да? He'll be in the stables. You should go and have a word with them. Patrick the Chocobo Keeper. Thank you. We will. Сапоги какие-то. Ну, сапоги, но... Можно ли называть это сапогами? Они чуть ли не как бы не до паха доходят. It can't be helped if we're to keep up the pretense. Come on, let's head for the stables. Фактически у него штаны, а на штанах еще одни штаны. Where the bloody hell's he got to? Excuse me, but is something the matter? It's this bearer I've been minding. I take my eyes off him for 1 minute and he disappears. He's not in his usual spot by the well, nor anywhere else. Нет, тут нет магии в целом. You must be Patrick. I am, but... And this bearer you're looking for, he's an elderly man who used to work in the Rosalith Castle kitchens, yes? That's the fella. How do you know all this? I've never seen you in Eastpool before, but you seem to know the place better than I do myself. А так получилось. Ну, он да, но в основном люди колдовать не умеют. So that's how it is. Well then, if you're acting under orders of the mayor, you're on about to help me find him. He's been losing what little sense he had left of late, saying the sheriffs are coming to collect him and that he needs to go back to the castle. I was supposed to watch over him, keep him out of trouble. But if he's walked out on us, there's not a lot I can do. Чё тут магия как бы только одного типа? Пил, всякой херни. Thank you. I'm in your debt. Да, ну слушай, что-то квесты пошли реально как в 14-й финалке между сюжетными квестами. Let's just concentrate on finding him. Поддушивать начали. Drink up now. Still no sign. Could he have strayed even further?
Он в шмотки бади переоделся. Нет, тут есть кристаллы, которые выполняют роль механизмов. И вот носители наполняют эти кристаллы магией, которая активирует эти механизмы. Но сами по себе носители не могут творить такую магию. Look, there's someone over there. It might be him. We should hurry. Company. We can't lead them to the old man. They need to die. Agreed. Stay down! That's enough! То есть, если старика еще не заметил... Нет, дойдем. Are you all right, my friend? Come on. Let's go home. Your Grace, you came for me. I waited for you so long, but you finally came. I'm not who you think. Как можно платить за FF14? Также через... извините. Yes. Pray forgive my long delay. It's nothing, Your Grace. I prayed to the founder that you would come, and at long last, he answered. Денежки на кошелек Стима закидывайте и платите. There is still a place for me in the kitchen. Буду, спасибо. No, my friend. We will not be returning to the castle, not yet. I'm on a very important expedition, one which may take some time. Could you wait for me in Eastpool until my journey is complete? I will come back for you then. I promise. Of course, Your Grace. For you, I would gladly wait until my dying day. Thank you, both of you. You've been most kind. The memory of serving the late Archduke was as one light in the darkness, and now that light burns a little more brightly. It's nothing but a fantasy, of course, but it's better than the truth of Нет, the инвентарь не влияет на внешний вид героя, только меч за спиной, который будет. То есть разный меч одеваешь, а разный меч за спиной. Все остальное никак на него не влияет. The people are leaving in droves. If it weren't for Lady Hannah selling half her worldly goods to provide for the few of us who stayed behind, we would long since. Да, герцогиня осталась, женилась на ком-то из империи и развалистала имперской провинции. А тут нет шапки. Есть наручи и пояс, и все. Ну и меч. Is it really that bad? So bad, I even petitioned the Imperial garrison to take them. But when they found out where they'd come from, they damn near spat in our faces. Ducal dogs, they called them. Enemies of the Empire. I know a man named Sid who would gladly give a home to any bearer in need of one. Leave this with me. As soon as I return from Phoenix Gate, I'll speak with him. Thank you, my lord.
Will you be passing through Eastpool on your way back? I should very much like to speak with you again, if you have the time, regarding the future of the village, and what might be done for Lady Hannah. After all, she's done for us. Yes, of course. I'll be back anon. Fare you well, my lord, my lady. I wish you a safe journey. Я дико надеюсь, что квестить мы здесь больше не будем. Уж слишком здесь атмосферные квесты. А. Не та кнопка. Опыт дает, значит делаю. Ну только если так смотреть. I didn't realize they were this close. Ну да, что-то они прям совсем за вратами деревни уже мертвой земли. And no monsters. I suppose that's one small mercy. What's this? Another relic of the fallen. Угу. Ну смотри, у нас здесь есть, короче, какие-то врата, но тебя мы туда не пустим. Не, ну есть доп-квесты, которые зелеными как раз таки можно пропустить. Another thing to worry about. As if the absence of ether didn't cause enough problems. Take away the lad's life force, and problems are all that's left. Карту покажи. Ну, кишка. Что вы сейчас играешь? Это эксклюзив PS5. Сколько часов играю? 30-40 стандартное прохождение, если со всеми допами и прочей херней часов 70. Ну, по крайней мере, обещаю. Пока не будет, да? Ну, обещают, что будет. Когда-то. Что-то как-то мертвые земли внезапно прошли. Да, у меня не может быть больше 3 зелий. 4 маленьких зелий, 3 больших и 2 специальных. Все остальное сразу используется. Come on, Clive. Завтра еще не пройдешь? Нет, не пройду. It's time to discover the truth. Пришло время навалить сюжету. Ну да, какие-то кожаные наножники у него на ногах. Даже не сапоги. Развалины врат Феникса, имперская провинция Розарио. Если, видимо, какую-то как он ушел. Жрет. I suppose no one had any cause to return here. No. It's just as I left it. Let's have a look around.
Не, брательник живой, нам уже это показали. А вы не следите за сюжетом. Could anyone? Да. Он тот чувак в плаще, за которым он бегал. What is it, Torgal? Clive. That's him. Гони его, He's the only one who насмехайся can над tell me ним. what happened. I have to know. Where is he? Ну, перед тобой есть дверь. Наверное, туда зашел, нет? Это же врата Феникса. Вот врата Феникса. Damn it! He's like a bloody eel. What is this place anyway? Some sort of shrine? Нет, это не коллективный клин. Sorry, you've never been here before. This is the Hall of the Gate. The gate? It's a relic of the Fallen. Only the Phoenix's dominant can open it. Hence the castle's name. This was where Joshua was supposed to... То есть, погоди, павшие... Ну... Доминанты пришли от этой старшей расы. He would have stepped through this door the next morning and listened to the words of our ancestors. Would you have gone with him? No. The apodatory is holy ground. None but the dominant may enter. I and the other shields would have stood guard here and prayed for my brother's safe return. Может, хоть дверь облапишь, вдруг откроется. Perhaps he went inside. He couldn't have. He'd need the power of the Phoenix. Ну, как бы... Дошло, да? Молодец. Сколько соображаешь, дружище. Thank you, Joshua. Are you sure about this? Nevermore. Как мне нравится, что они даже собаку не подзывают. Another gate. Let's see if this one opens. Could this place really be a fallen ruin? Да, будитарии не разнесли. Ну, какую-то его часть. It's perfect. Like it was built yesterday. Have you ever seen anything like this? Бы себе такую дверь. Которая по биометрии бы открывалась вместо ключей. Да, хотел бы, наверное. С другой стороны, света в доме не будет, ну хер ты домой попадешь. Jill?
What do we do? The usual. That's enough. It's over. А, и все что ли? Неужели геймплей? Ну так. Секунд 17 геймплея. И все, хватит. Ну сейчас он где опять живет. Блин. Какого хера? У мужика лазерный меч, алё. How can these things still function? How can any of this? This must be what the fallen ruins were like before they fell. Ну, я так подозреваю, что либо малыш Джошуа должен был это пройти, либо охранные механизмы, наверное, бы не срабатывали. А мощные прямо в этом большом зале связывались до лифта. Хотя, с другой стороны, малыш Джошуа ничего такое, в принципе, был даже когда маленький. Ну, фаерболы такие знатненькие кидали. Блин, название механизма защитный модуль, конечно. Игры про инопланетян? Не обязательно. Игра задерта. Финалка. Boss of the Jew. Looks like it could take a beating. Then let's give it one. Ах ты ж. Бабаль. Что ж ты не падаешь, что ли? Отлично. Эй, я же вернулся вовремя. Оп, пареблок, отлично. Иди сюда. Могли цифрики брать? Да ладно, по-моему, неплохо.
А тем более, если убрать цифрики, это уже не РПГ будет. Бомба. Ой, слушай, ну это бомба из этих. А вообще из любой финал, в принципе. Да, они реально везде будут. Что ж не жирный такой. X, другая кнопка, ядрить, колотить. Would Joshua have had to run this gauntlet too? No. At least not that I ever heard about. I imagine the Phoenix would receive a warmer welcome. Here we go again. Where will we end up this time? Surrounded by contraptions hell-bent on murdering us, I expect. Could the hooded man really have taken this path? We won't know until we've followed it all the way to the end. Come on, let's keep looking. Зашибись. Ух ты ж. А я же сжал, но... Ну и опять же, я же сжал. На. Твою мать! На. Нет, тут нет таких заклинаний сложных горы, что тут в основном система на обоим направлениям. Давай, падай, гадина! Давай! Не успел. Давай! Да, блин, не то. Здравствуйте, Зурин.
It's over. Look out! There's more of them. Like the rest. Не понимаю, выходите вот этих вот бомб. Not this time. Stay down. Garuda, lend me your strength. А! Сейчас взорвется к херам! Ну, блин, у меня стихия воздуха и стихия огня. У девчонки стихия, блин, льда. Вот нет у меня стихии льда, чтобы бить, блин, льдом огненную бомбу. Ну, блин, чем есть, тем есть. Вариантов немного. I don't like this. А где-то я тебя уже видел. Seems the feeling's mutual. Куда его? Нарисуй. Надо бить водой, ну водой вообще. It's drawing in energy. Not for long, it isn't. With me. Какая-то новая механика, ему нужно нанести урона, пока он ультимейт, видимо, не скастует. This is our chance. This time. Ну я же увернулся.
2, 3. Атака сверху. Ворот. И поехали. Демка? Нет, это релиз. Железо павших. Несмотря на то, что этот металл выковали 1000 лет назад, на его поверхности нет пятнышек, царапин или следов ржавчины. Никто не знает, как так вышло, и ответ вряд ли когда-нибудь найдется. It's done. Надеемся. What are these creatures? And why do they keep attacking us? Ну, блин, логично предположить, что это стражи. Ну, видимо, отколупали два куска. We're the ones trespassing here. They're just protecting their home. Jill, look. Монументальненько. Is that some kind of mural? It's worth a closer look, whatever it is. Татуха на лице — символ того, что он попущенный в этом мире. Люди, которые могут использовать магию без кристаллов, их клеймят и за людей даже не считают. Релиз на ПК завезут когда-нибудь. Это все, что известно. Когда-нибудь завезут. Говорят, что в следующем году, но что-то я в это не верю. Монах — это его неразумный младший братец есть, это уже показал. Это что за херня? Здесь уже показали, что тут же лич, нихера себе. Вот так сразу. Нифига себе.
Я сейчас подумал, ну сейчас еще откроется и 5 таких вылезут. Ну а че мелочиться-то? Фантомы какие-то. Это даже уже не механизмы, это какие-то, блин, существа из бездны или что-то типа этого. А у них не была еще встреча. То есть просто показали в катсцене, когда монах скидывал капюшон, что там Джошуа был повзрослевшим. Но они еще не встречались. Ну или это не был Джошуа, хер его знает, просто пацан был похож на него. Год пацан, парень не живой. Слушай, есть какое-то мнение? Ну, блин, сюжет делали чуваки, которые делали 14 Final Fantasy. Те же самые. Есть тягомотные квесты, но в основном сюжет хорош. Мне нравится. Кровь, кишки, немножко эротических сцен. Все как надо. Кинематографичные поставленные сцены, вообще огонь. Офигеть, офигеть, как это смотрится, просто офигеть. Интересно, будет мульт по Final Fantasy XVI? То по всем же, в принципе, финалкам был мультик. Да? Хотя он обычно выходил до финалки, а не после. По-моему, 14 здесь нет. Ну, блин, тут нет возможности, знаете, растянуть удовольствие, скажем так, и очень долго объяснять, как корабли бороздят просторы мультивселенной. На 15 страниц и 4 дополнения. Не, ну тут была одна, по крайней мере, одна эротическая ставка. Даже полубубу показали. Сбоку, правда, но все равно. How old do you suppose this is? 1,000 years? More? I don't know. А тут непонятно, кто плохой на самом деле. Тут не говорилось. Единственное, что говорится, в мире происходит мор. То есть просто земля умирает. И люди бегут от этого. Соответственно, от этого идут войны из-за того, что территории не хватает нормальных. Главгада пока не показывали. Если таковые вообще есть. Есть какие-то чуваки, которые говорят ему типа: о, вот и ты. В капюшонах. Похожий на Оксиана из 14-й финалки. Вот он его, видите? You're him. The second dominant of fire. Who are you? А фреска, кстати, не была похожа на этого?
Бога 14 финалки. Это реально было похоже. What? I'm back. Joshua! Stop it! Please! Stop! I did this. I killed him. Joshua chose me to be his shield. He gave me his blessing and asked me to keep him safe. I should have protected him that day. It was my duty. Clive. Joshua. I'm sorry. I failed you. Joshua died. I killed him. And I blamed another for what I did, to spare myself the guilt. I feared that by accepting it, I would lose what little was left of me. So I ran from everything. And now? Are you ready to accept the truth? I am. I know it won't be easy, but it's what I must do. So that Joshua's soul can finally rest in peace. Me. I will press on. Come, Ifrit. Show me who you truly are. Да вы шутите, что ли? Ладно, поехали вверх.
Да ну отдай сюда свою ногу, падла. Нет. Ну я же нажал гребаный ворот. Блин. Иди сюда. Ой. Ну, тут есть контр-удар, то есть идеальный отскок. Если ты его жмешь идеально, то у тебя фрейм неуязвимости, можно нанести контратаку. Нужно прям идеально нажать. А еще есть пари-блок, то есть когда тебя над тобой заносит оружие, можно атаковать его в его оружие и сбить его немножко воли и нанести больше урона. Вот так вот. Still you deny it, even when the truth's staring right at you. Come on, Clive. Face your fears. Ну, не буквально же. Иди сюда. Я тоже только могу. Ах ты ж. Да, лучше его надо сколько повесить. Да я ему почти урона не надо, что наваляю.
полуэфрит. Ну тут ты его пилишь лобзиком, потому что ты его должен пилить по сюжету. Ты не можешь нанести слишком много урона, потому что у нас показано, как ты должен превозмогать там с катсценами и прочей фигней. Ай-яй-яй, под всю камбу попал. Какой я молодец. Иди сюда. Какая-то сволочь у меня где-то курит сигары. Я прям чувствую, пахнет гребаной сигарой. Конечно, это может моя жопа так тлеть ароматно, но я что-то сомневаюсь. Ну, сейчас тоже, наверное, превратится, да? No escape, eh? Нужно же, типа, принять себе. I'm done running from you. Together, then. It's time to find out who we are, once and for all. А, все, теперь у меня X-Ray появился. Show yourself, Ifrit. Какой музончик эпично заиграл, я прям балдею.
Да, по воплощению Гарудой был. Рамуха. Ну, Сида. Мы, которые не красным огнем горят. Мы, которые вот справа с синими глазами. Вот. Как эпично. У меня аж пафос из глаз потек. Ну что, пустил слезу? Да, пустил. Слишком пафосно было, чтобы слезу не пустить. Частицы огня — это обжигающие руки осколок кристалл, воплощенный силы Айкона и Фрита. Если поднести его к уху, то услышишь тихий гул. А чё он так злобно хихикает-то? Вот тебе великая сила. Потрясающе. Clive, are you all right? Jill. It's nothing. Ну, не демон огня, он Айкон огня. Ну, воплощение огня. Огня, типа, разрушение, видимо. Куда уж зарынжили так, хер его знает. The hooded man isn't here. We should go. Ну, все, фреску глянули, хватит. Пора вместить все. Пора убить себя, что ли? Clive, are you sure you're all right? Whatever it is, you can tell me. I had a hard enough time telling myself. I awakened as a dominant of fire, right here in this castle, and I've been running from it ever since. But now I know for certain who I really am. Мы видели Одина и видели Бахамута, Рамуха, Гаруду и Шивану. Феникса и Ифрита из Айконов. Clive.
I took so many lives that night, and destroyed so many more, including yours. And I must atone for the crimes I've committed. But not before I learn the whole truth. How can a second icon of fire even exist? And why was I chosen as its dominant? Who is the hooded man who brought us here? And what does he want? I need to know. And since I'm still breathing, I might as well make myself useful. We'll find your answers together. I want to learn the truth too. There'll be time enough for atonement when we're done. I was hoping you'd say that. I don't think I could do this without you. You never were one to hide from the truth, even when we were young. And you haven't changed a bit. You're wrong. I have changed. But I don't want to be that person anymore. The things she did were unforgivable. And yet, they're what brought us back together. Thank you, Jill. Ну, целуйтесь. А, ну вот он. If he is here, then the disturbance I felt at the care must have been confounded. The hour is later than I thought. Тем временем в зловещем замке, где таит зловещий полумрак. Замок даст бог. Даст бог! Ну даст бог замок! А, вот, это Титан. Ну, этот, доминант Титана. Tell me, who did this, or I'll see you suffer the same fate. The man who delivered the coffer said, he said Sid paid him. Я так понимаю, там голова, да? I let you run amok with the rest of your rats, and this is how you repay me? Find out where he is. I'll crush him. Да, по-моему, еще. Rip out his heart, him and all his filthy brood, and send every last one of them down. Out. No! Yes, my lord. Ну да, это стопудово несет. Ну, такой нахер не надо. Почему они технологии не используют? Вот тут кристаллы вместо технологии это конечный ресурс, так что, видимо, вместо света такое использовать, тратить не хотят. Ну, показывали же, что у них есть какой-то периодический жаркий секс.
Пробуждение Ифрита. Клайв обрел контроль над Айконом. Ифритом получил доступ к новым способностям. Например, воспламенению. Огненный рог вперед, позволяющий теснить врагов, непрерывно нанося им урон. Также разблокирована шкала вспышки ярости. Под способности Ифрита и Феникса отведены одни и те же ячейки. Подтвердить их можно на вкладке способности в главном меню. Вспышка ярости. Под шкалой АЗ расположена вспышка ярости. Ну, понятно. Наберется... И что? Будет добавлена третья шкала вспышки ярости. Вот ни хера себе. Блуждание Агнес. Вокруг себя несколько движимых огненных шаров, которые будут наносить урон цели поблизости и блокировать вражеские атаки. Очень удобно. Ни хера себе. Ладно, у нас на все хватит. Можно применить в воздухе, кстати, прикольная вещь. А можно улучшить и еще раз улучшить. Вот нихера себе. We returned to Eastpool. I promised the mayor I'd talk to him again about Lady Hannah amongst others. Погоди, такая. Вторая ОЕшная просто, да? И она станет. Хорошо, давай тогда здесь оставим растущее пламя. А вот здесь поставим воспламенение. Though she may be loath to leave. Сила радиус здесь увеличивается. Воспламенение будет доступно любому айкону. I can't help thinking she'd be safer with Sid too. All right. We should arrange an introduction then. Нет, Сид не спал с ней вроде как. Она его любила, но Сид вроде как ее спас и наставил на путь. Может быть, она его любила, но он относился к ней как ученица, наверное. Сложно вести когтину, это если мастерство достичь. Torgal, what is it? Nothing good, I'll wager. Come on. На самом деле при консольном управлении можно приналовчиться, просто пальцы очень своеобразно надо поставлять. Вот уроды. Нормально, труп можно мечом тыкает. Имперские легионеры. We've got a live one. Remember our orders? No survivors. Who would order such a thing? Немножко, конечно, нелепо, но крайне эффективно, черт подери. Did you, Branded? You were born as a slave, and you'll die one. Kill all the ducal dogs. Нет, ГГ какой-то избранный. У него не то, что 200. Я так понимаю, что у него может быть много стихий.
судя по тому здоровущему, блин, кругу прокачки, который у нас там есть. КД у этой херобора довольно маленький. Он какое-то дитя судьбы, как говорят. Ну, как вот эти голоса говорят, какие-то непонятные. Еще было без татарана. Огоньки просто защищают это так. Иди сюда, птичка. Алин, твою мать. А ты сам тебе прыгнешь. Ну, он же не один рядом с ним. Тут же, по сути, два доминанта. А ну что ж доминант? Они сверхлюдьми считаются. А все-таки она ему мать, видите? Это не мачеха. Я торить, это что за бубойня? Так, ну-ка дай-ка я. Дай-ка я трахну тебя как следует. И ну, нет, тут и сам по себе сражается. Вполне себе эффективно, надо сказать. Применяет навыки, наносит урон. Может комбиться с тобой, если захочет. На переписи с тобой комбиться, сам по себе. А может ты его накомбить. Видите, они навыки начинают применять, когда противник подбитый весь. Ребята вполне себе урон наносят. Драгун, да, драгун был.
I'm sorry, Lady Hannah. Разделил целот. Не, это даже соло приключение. Синглплеерная игра. All of these people did. Better than my mother. We're too late. Gav. Clive. Вообще, на самом деле, может, и могли бы замутить кооп, но еще не заморачиваться. On the orders of the Duchess, eh? We knew Eastpool was harboring bearers. Thought they were safe enough hidden up here, but someone must have let slip. If they'd have only come to us sooner, none of this would have had to happen. Fuck! My mother always did despise bearers. The way Father embraced them when the other nations spat on them as slaves. The way an accident of birth gave them a power that others lacked. But why kill everyone? They meant no harm. They just wanted to be free. This world judges that a crime punishable by death. Which is why we're going to change it. Gav, we want to help. Thought you'd got your own stuff to be getting on with. We do. But it can wait. In that case, we should head back and tell Sid you've had a change of heart. He was always on it yet to join us. All right. And we'd best be quick. Last I heard, he was planning another excursion. What about the villagers? Нет, есть японская. Но английская лучше. Can I leave yous lot to take care of things here? Of course. We'll make sure they get a proper burial. Thank you. All of you. When you're ready, then. Ни разу не лучше. Говорят, лучше. Now, rats, lead me to your nest. Lord Kupka has a message for your leader. If only he knew where to send it. Вот такой беспалевный мужик в желтом комбинезоне будет нас преследовать. Не знаю, мне тембр Сида прям вообще огонь. Я прям так уже хочу. Ничего волкобесом не учуял. Может, найдем какая-нибудь вонючка, антивонючка, кто его знает. Ну, я тоже не понимаю фанатов японской озвучки. Английский хотя бы слушать можно, я вообще просто читаю зачастую. Ну, то есть новые это мне не лучше. Зато я могу... Да, ничего не могу. А японский уже нельзя. Сколько из вас японский воспринимают на слух? Сид мог сам спровоцировать конфликт. Маловероятно, он вроде не такой. Да, прекрасно. Какие вы молодцы. I tell myself the bustle's a blessing. There'll be time enough for quiet contemplation when I'm dead. So, did you find the answers you were looking for? I still don't know what to make of this gift
curse, or whatever it is I've been given. But there is one thing I can say for certain. I am a dominant, Ifrit. And there is nothing I can do to change that. It is a burden I must bear until my dying day. Spoken true. Forgiveness, and in turn salvation, can only begin with acceptance. It's a path we all must walk, no matter how colourful our histories. Sid, you once told me that you wanted to build a place where people could die on their own terms. I did. I've been thinking about that. Why not a place where people can live on their own terms? For 13 years, killing was all I knew. So obsessed with death that I never stopped to consider the lives of those around me. Lives that I see now were scarcely worth living. Be they bearers or beggars, most but march blindly to their end, never realizing that they too deserve a choice. And I dare not turn a blind eye to their suffering any longer. So, atonement then, is it? That was the answer we found. The only one we need. I'll be expecting you both to pull your weight. And we will. Well then, with a sprinkle of fire and ice, this plan of mine might just work. What trouble are you looking to get yourself into now? The best kind. We're going to sneak into the Imperial capital and pay a visit to Mother. Ранее. Смотрите, какой материнский колесо здоровущее. Арифлама, Священная империя, Совет старейшин, логово белого змея. And the last of our farmholds in the eastern provinces has succumbed to the blight. Without their yield, we'll be hard-pressed to fill the capital's granaries before winter. If there is a capital by then, the black creeps closer as we speak. And yet you do naught but bawl and bluster. Your Radiance? If it is fertile land the Empire requires, we need but look south. If you mean the crystalline Dominion's holdings, we are bound by mutual accord. Theirs is a neutral state whose borders we are sworn to respect. Gentlemen, did we swear to see our people starve? Well, I really do think that... Невнятное бормотание. Субтитр, невнятное бормотание. The gates of Oriflamme buckle at the flood of those come seeking refuge from the blight. If there is not grain enough to feed those within our walls, how, pray tell, will we feed those without? But instead of setting your minds to riddles such as these, you lock horns with an enemy from across the sea, sending our soldiers to the slaughter in their thousands. The Empire bleeds, and you sit here prattling like crones in a tea house. And you fancy yourselves leaders of men. Субтитр, невнятное бормотание. Sanbreque is naught without her citizens. We are but their servants. If their land is being wrested away, it is our duty to claim new lands for them. Your Radiance! You cannot mean a war of conquest.
Да вы вроде и так воюете, нет? That is exactly what I mean. It is time we expanded our dominion. This is the will of great Grieger. There will be uproar. Then we must find a way to distract the citizenry. But how much will that cost? And what of our legions? Shall we raise the furs? Well, someone will have to contend with the Dalmex. I will not keep you. You all have much to do. Where is my son? The Lord Prince is currently garrisoned at the Strait of Arthur. If it please you, I can send word requesting his immediate return to the Holy Capital. That won't be necessary. Tell him instead to see to his wound. У него, простите, поясница, что ли, Armored побаливает? strength will be needed again soon. As you command. Что он так за нее держится? Бедолага. I must have misheard. You mean to tell me that the mother crystals are the reason the world is dying? Are you mad? I have been called that on occasion, but no, not today. We've all seen it firsthand. Empty wastes where once were green meadows. Land drained so dry of its ether, not even the rats remained. But where was it all going? I spent years searching for an answer, until I saw it standing right in front of me. There, in the self-same crystals we look to for their so-called blessing. All right, listen. Take this crystal. How does it allow us to conjure magics? Answer, by drawing ambient ether from the air. And where do these crystals come from? That's easy. They're mine from the mother crystals. They're one and the same. Although admittedly this here fits more easily in the pocket. But the mother crystals are massive. Some as large as mountains. So you see the problem. Imagine just how much ether can be drawn by something that size. As to where it's all going, mind, well, I can't know everything, can I? We are taught that the mother crystals are divine. Their ether a gift from the heavens. For centuries, nations have fought and fought. Что-то как-то, по-моему, на... If what you say is true, Да. how did no one else see it? Who says they didn't? Maybe the truth was inconvenient. Inconvenient to whom, exactly? The higher-ups, the gods themselves. Но ведь он же по велению этот кристалл собирает эфир из внешнего мира. And what? We're not helping bearers and dominants anymore. I didn't say То есть that. кто-то I made a закачивает туда promise and I эфир. intend to keep it. But if we continue down this path, there's only one fate that awaits the realm. And we can't very well set our people free if they're all lying dead in a blighted ditch. Not if we want to create a place where they can live on their own terms anyway. Sort of defeats the purpose. So, if we have to bring the old world crashing down in order to build us a new one. И кто скажет, что, например, вот если разрушить эту гору, то есть, типа, эфир из нее выйдет, что ли, обратно по миру расползется, или как? Или, типа, он больше поглощаться не будет? Непонятно. I suppose it's about time I repaid your faith. Хватит бедный кристалл тыкать. Извращенцы. You could have just said aye. But it's nice to have you aboard all the same.
Ну, не знаю, что-то как-то... Таких гор там по карте вроде штук 9. Ну, короче, много их. Вроде 9. What have I got myself into? I'm going to need more than a few potions for this. Don't mind me. Just taking a quick. Пойдем к книжнику зайдем. I heard Otto barking at his lot earlier. Clyde, was it? So many Would it uses. help? And how might this old soul be? I have quite the find for you today. За грехами Земекиса последовали годы страха и неуверенности, не желая впредь навлекать на себя гнев небес. Немногие выжившие стали странствовать по миру, отринув магию, держась в тени. Так они влачили существование многие десятилетия, однако один человек устал от подобной жизни, если вообще можно назвать жизнью. Распрощавшись с товарищами, он взобрался на травянистый холм, возвышающийся над лесом, собрал камней и построил из них скромное укрытие на ночь. На следующее утро он не ушел, бросив жилище, как обычно поступал его народ. Нет, он собрал еще больше камней, на месте укрытия появилась хижина. После многих дней и даже недели труда этот человек обрел дом. Поначалу редкие скитальцы, проходившие мимо холма, осыпали человека проклятиями за его дерзость, но эта вотчина росла. Вот домов стало 2, затем 3. Тут те люди начали замедлять шаг, и вскоре и вовсе присоединились к человеку. Собирать камни, строить новые жизни и новые судьбы. Все это они делали, не используя магию или механизмы, без чего-либо благословения, полагаясь лишь на свои руки, свои спины, свою волю и друг на друга. На месте дома выросла деревня, на месте деревни город, а на месте города страна. Когда первый человек умер, как умирают все люди рано или поздно, его дело продолжили другие. Имя этого человека со временем забылось, но дух его разорится хранят в своих сердцах и по сей день. Международный договор, заключенный на заре современной эпохи, в нем были прописаны различные положения, сформировавшие облик валлистийского общества, которое ныне использует универсальную валюту и клеймит своих носителей, не считая их за людей. В этом же соглашении был установлен общий календарь, что послужило символом начала новой жизни для человечества, жизни, в которой законодательно закреплена дискриминация тех, кто владеет магией от рождения. Давай посмотрим, важные люди нас интересуют Джилл. Доминант Шивы и подруга детства братьев Розенфельд, которые железнокровки заставили сражаться на своей стороне. Клайв усидела забрать девушку, Тария Чуновши восстановила силы, Джилл отправил вместе с Клайвом в поиски, и все. Вот маленькая. Рожденную принцессу северных земель отправили в Розарию в качестве гарантии прекращения бунтов на этих территориях. Джилл росла в Розалитийском замке. То есть она знатная заложница. Понятно. Огромные сверкающие горы, 5 из которых ныне возвышаются над Валлистией, да, их всего 5. Они являются источником всех кристаллов, повседневно используемых на близнецах. Более того, Земля вокруг этих гигантов богата эфиром, благодаря чему применяемая магия становится лишь сильнее. Именно поэтому 5 великих государств образовались вокруг исходных кристаллов и с давних пор воюют друг с другом за право обладать их дарами. Вот есть проклятие кристаллов. За способность пропускать через себя эфир носители доминанты платят ужасную цену. Их тело постепенно обращаются в камень. Начиная все с боли в суставах, но постепенно проклятие прогрессирует. Конечности теряют подвижность, а мучения становятся невыносимыми, и в итоге жертва полностью каменеет и рассыпается в прах. Лекарства не существует, не подвержены болезни лишь те, кто для колдовства используют кристаллы. То есть, видите, кристаллы, получается, все отколупывают от вот этих вот больших. Where are you, Randall? Is everything all right? Forgive me, young man. I was in a world of my own. I'm worried about my friend.
You see, he left some time ago and hasn't returned. You know what it's like out there for a bearer on his own. Why leave the safety of the hideaway? For coin. Sad though it is, our need outweighs the risk. The hideaway can't survive on goodwill alone. And though Karen does what she can... Нет, интересно, а кто нанимает, простите, носителя, с учетом того, что это за людей даже не считают? You were a soldier, were you not? Извините. In the Imperial Army. I was. Then I ask a favour of you. I'm too old to be traipsing hither and yon. Will you go and find him for me? I'll do what I can. Страшный грех. Ну, блин, как и Каю. What can you tell me about your friend? His name is Randall, and I suspect you'll find him in Lost Wing. He's been working for Quinton, the tavern keeper. He'll know something, I'm sure. I'll speak to him. Ну да, скорее всего, они вот этот через Квинтона все работают. You've lost a letter. Nothing too important, I hope. Not just a letter. I lost everything. There's a hole in my damn pack, and fool that I am, I didn't bloody notice. It can't be that bad, surely. How could it be any И worse? дольше стрим. Ну да, сейчас I'm a немножко courier. посидим. I carry things. If I can't do my job right, then what am I good for? Nothing, that's what. I buggered it right up. That means no herbs for the infirmary, and no fresh meat for our cooking pots. Worst of all, that letter I lost, it was for Sid. A letter he's been waiting on for days. Maybe if you retrace your steps. I'd scour Storm from coast to coast if I could, but there are curse breakers in the field, counting on my arrival. No, I'll just have to own up to Otto and Sid. They're gonna skin me alive. Fine. Tell me where to look. Are you serious? Thank you. It sounds like the hideaway could use those supplies. So, where should I start? Gotan's bales, perhaps? I took a tumble in the bushes when I was passing through. There's a chance my pack might have caught on something. If you can find everything I dropped, you'll be doing us all a favor. And if you can find Sid's letter, you'll be saving my life. If it's there, I'll find it. Wonderful. Now, I have to run if I'm to make my next delivery in time. I trust you can find your way to Gotan's bales. Oh, and hurry, will you? Sid doesn't like to be kept waiting. I'm sure he doesn't. The letter won't last very long out in the elements. I should make for Sambrek as soon as I can. Wanted to send a message. So what God's forsaken corner of the realm is Sid dragging you off to this time? Oriflamme. The Holy Capital. And what business would you lot having? On second thoughts, I don't want to know. Так, ну что у тебя есть? О, тоник храбрости. Любую помеху можно преодолеть, но для этого нужна крепкая воля. К счастью, есть средства, наставляющие тебя чувством, будто нарушить предел возможного. Легко сделать для этого нужно всего лишь один шаг. Вклад пушки ярости постепенно заполняется. You'll not find a better price than that. You're rubbing me blind, you know. You'll not find a better price than that. Ощущение, как будто она водяру продает. Speaking of Oriflamme, Уже нашел пару I hear лет. the trading routes leading south have seen more than double the usual traffic. If you ask me, some foul's brewing, and it ain't tires borbile tea. Oh, just go and see Otto, will you? Ну тут в основном амулеты для
На усиление вот всякой фигни. То есть, ну, такое. Clive, was it? I see I'm busy here. What do you want? О, можно сделать язык пламени. Из крика бури, кстати, что интересно. Should last you a good while. Anything else? Wow. Меч изменился? Да, четко. Гарда поменялась и лезвие тоже. That'll be enough for today. But how did the grocer know his dog? Ah, if it isn't Sid's young protege. To what do I owe the pleasure? I'm looking for a bearer called Randall. I hear he's been coming to you for work. He was expected back at the hideaway some time ago. A friend of his asked me to check on him. Randall, you say? The porter? Yes, I know him. And I can't say I'm surprised if he has been delayed. I gave him enough to do. Though, thinking about it, he should probably have been back by now. I'll go and look for him. Where was he headed? He was to meet an associate of mine to the south of here, on Lorbert's Pass. I do hope nothing's happened to him. Be sure to let me know, Clive. Мужик какой-то странный, даже в глаза не смотрит. Can I have another cup, Daddy? How many have I had? Да блин, как мне отсюда выбраться-то? Sun's setting fast. Вот интересно, какую надобность выполняет вот этот вот недоплащ, который покрывает только вот его левую часть? Или он специально так заткнут, чтобы мечу не мешать? Правильно идут, да? Не, ну к пафосу стоит тут даже без вопросов. Ну, наконец-то ускорился, блин. Большие локации, ну, относительно большая открытая локация была, но одна. Thank the gods, you're one of us. We were attacked. Beastmen on the road. Randall knew he didn't play the hero, but reckless sod insisted on drawing him off. Where did this happen? Further down the road, in the clearing. Please, you have to see that he's safe. I'll do what I can. You go back to Lost Wing and tell Quentin what happened.
Не, просто, на мой взгляд, плащ в бою это ну такое себе в целом. Goblins. Why am I not surprised? Что-то я, если честно, думал, что я один на вылазку пошел, а тут ребята уже образовались. Где он там? Да. Sorry, Randall. Looks like I was too late. He doesn't deserve to rot by the roadside. I'll speak to Quentin. Все-таки какого-нибудь гребаного чокова не хватает, в котором можно было быстро-быстро бегать. Такой большой мир. Ну, блин, на некоторых локациях, некоторые локации такие достаточно большие, во-первых. Во-вторых, катание на чокоба — это, блин, неотъемлемая часть любой финалки, давайте будем откровенны. Он в любой части эту на чокоба рассекал, хотя бы в нескольких локациях. Хотя бы чуть-чуть. Хотя бы иногда. Sun's setting fast. They'll all be back from the vineyards. Ah, there you are. My man told me what happened. And? I can't help but notice you're alone. Damn it. I feared as much. He's not far from the south gate. I trust you'll do right by him. Of course. I'll send someone right away. I knew he was brave, though I didn't know he was reckless. Poor fool.
And you known him long? A while. I liked the fact that he didn't shy away from dangerous work, and he liked what I paid. Because it helped keep the hideaway afloat. I'll tell Sid what happened here. I expect he'll be none too pleased to learn of Randall's fate. And I suppose you're none too happy either. For your trouble. Ну, пошли собирать бубыню. Don't tell me. Turnips for some. Надеюсь, будет правильно, да? Claudia? Так, мне Quentin summon you. сюда. Все вижу. Ну, ускоряйся, дружище. Конец. The courier said his pack might have split while he was passing through the bales. I better keep my eyes open. Good. Looks like I'm in the right area. Хватит прыгать. More of the lost supplies. I doubt he could have fit much more in his pack. Still no sign of Sid's letter, though. We've come this far. Might as well ask around. Там поди письмо какое-нибудь эротичного характера. Или спам какой-нибудь. Это обычно бывает. A little overdressed to be picking grapes, aren't you? Are you here for Master Quentin? I'm looking for a letter someone dropped nearby. I don't suppose you've seen it. Can't say I have, sorry. Well, if you do... Wait, I did pass a dog with something in its mouth a little while back. Could have been a piece of paper. No idea if it was your letter, but you never know. Which way did it go? Towards Lost Wing? Seemed well looked after to me. Dare say someone there's been feeding it. To the village, then. Thank you. Ну ты хоть бы узнал, какого цвета, что ли, пес, я не знаю. Мало ли псов в деревеньке. It's looking to be a fine hole. Вот откуда он знает, что нужно подойти именно вот туда? The shad's all salted and smoked. Ага. Что пишут? It seems we have our culprit. Sorry, boy. Someone's waiting for this. And he's waited long enough already. Hopefully this will keep our courier out of trouble. Дал бы хоть вкусняшку, что ли, какой-нибудь. Бессовестный человек. I heard
Otto barking at his lot earlier. Я вот что хотел. Я хотел, по-моему, переставить... Тоник силы. Вместо тоника увеличивать силу на атаке на 10%. А, то есть нельзя, да? Ну ладно. Господи, как неудобно в капельках сидеть, вы бы только знали. Ухи все время чешутся. I just got back to the hideaway and thankfully Otto hasn't seen me yet. I don't suppose you, Found the things you dropped. I did. I was so sure they'd be gone. And the letter? Only a little worse for wear. Да, есть нормальные ухи, но тогда я ничего слушать не буду. Тут система подключения к PS своеобразная. Losing those supplies was one thing, but if Sid had found out about that letter... Is it about Cursebreaker business? If only. It's from his daughter. She's off studying in Canver, and her letters are all that keeps Sid sane while she's away. You never mentioned a daughter. Well, he's a busy man. And thanks to you, he won't be wasting his time smiting careless couriers with levin boats. So I'd say you did us both a service. Here. For your troubles. If there's anything you're wanting from Sid, today's the day. He'll be sweet as honey once he gets his hands on this. Ну, да, просто, конечно, пока не блещут, знаете, я бы сказал. So you're really going through with it? Sid's been talking about bringing down a mother crystal since I've known him. But that's all it's ever been. Talk. He's convinced it's the right thing to do. We'll be leaving for the capital shortly. Well, you couldn't have picked a better moment. Seems the hiding the royalists gave him wasn't enough to dampen old Sylvester's spirits. His legions are on the march again. This time, due south. Another war. All as the great Grieger wills. То есть, типа, сначала скучно и скучно, а потом такие, так вот для чего все это надо. Still, might work to our advantage on this occasion. Wars breed chaos. On the front lines and at home. With a fair wind behind them, a handful of like-minded ne'er-do-wells could melt into the back alleys of Oriflamme. No trouble. Is making it to the capital that's the problem. The checkpoint. That's right. Anyone travelling in or out of Oriflamme has to go through Northreach. Lucky for you, I might just know of a way. This. Чё, грамота? No, not that. That gets you an audience with the Dame. And it's the Dame who'll see you safely through Northreach. I'll send the Stolas in the morning. Let her know you're coming. We go way back. And she's a true friend of the cause. I'm sure you'll get on like a house on fire. That's good of you, but... Who is this dame, and where will I find her? She's the proud proprietress of Northreach's foremost house of ill repute. The Vale. And she's quite a woman, if you know what I mean. A woman. Right. Don't go blinding her with your charm now, lad. I'll be expecting a full report when you get back. Значит, соседников разблокировано. О, что-то новенькое.
Доступный отчет союзников наведитесь к Готу в соответствующей стойке в трапезное убежище, чтобы ознакомиться со сведениями, которые сокрушители проклятия собирали о заданиях, выдаваемых по всей власти. Полисти, господи. I suppose that's everything. Now to find Gav. Oh, you're the new lad, aren't you? Goat at your service. Well, at the hideaway service anyway. Otto's put me in charge of reading through the reports sent in by our allies and picking out any problems that might warrant the attention of the curse breakers. Or any other willing volunteers. And there's no shortage of problems, I can tell you. Well, maybe I don't have to. I'll warrant a strapping lad like you's got people begging him for help wherever you go. Anyway, if you're ever interested in taking a look over the list, just say the word. Reckon you could probably tick off the odd thing here and there. They say little acts of kindness are their own reward. But if that ain't enough, these have got proper bounties on them and all. Quick look. Благодаря членам союзников, представляемой Гота, можно получить новые задания и быстро переместиться к обелискам возле точек, указанных в их описании. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. То есть, если где-то есть доп-квесты, вы знаете, куда идти. Ah, you're Sid's man, if I'm not mistaken. Couldn't trouble you for some assistance, could I? That depends. What do you need? Some new bearers from Oriflamme just arrived, and it cost Master Quentin a pretty penny to convince their owner to part with them. Man must have been a bloody tyrant. Can't get a peep out of them, try as I might. They're probably terrified of you. You're probably right. Dare say it'd take a bearer like yourself to open them up. So, will you have a word with them? Help them settle in? I can try. That'll do me. Tell them they're safe, and that if they need anything, they just have to ask. I'll let them know. Appreciate it. They're sitting over there, taking a long overdue breather, looks like. Ну ты это, ну, взбодрись, что ли? New arrivals. Is there anything I can get you? Идите разговоры. You're safe here. They don't punish people like us for speaking our minds. Truly. I'm hungry. My sister too, we're starving. Wait here. I'll fetch you something from the tavern. Thank you. I won't be long. You stay here and rest. Еще довольно странно, что их вроде как купили, но даже при этом не накормили. Как-то странные ребята. Can I have another cup, Daddy? I'll have 2 plates of whatever you're serving. Sorry. We've enough mouths of our own to feed without tending to the wants of outsiders. It's not for me. It's for some new arrivals. Oh, my apologies. I didn't see the mark. So you're a comrade. Well, in that case, you may have whatever you require. Take all the bread and wine you want. That's really all it takes. One look at the innkeeper's mark. Of course it is. I do as Master Quentin commands, as do we all. And Master Quentin commands that none of his favoured guests be left wanting. Well, don't keep our new comrades waiting. Take what you need and see that they eat their fill. Ну, что-то я сомневаюсь, что вином и хлебом можно доесться досыта, но... Bread and wine. Hopefully this will be enough. Как скажете.
Don't tell me. Turnips for supper. Brother, did you see? Не, ну жраться-то, конечно, можно, да. Хлебом-то и вино. Yeah. Bread and wine from the tavern. May we? Truly? Блин, теперь мне есть захотелось. Such plenty. Never in all my days. Brother, this place is like a dream. We sat and no one shouted. We ate and more was offered. I know. I can't believe it. You're free now. And the next time you're hungry, you need only ask to be fed. Thank you for everything. Thank you. Да. Говёно, конечно, с ребятами обращались очень говёно. Master Quinton. Слушай, у них тут погреб аж есть. No trouble. Wait, that's... Oh, glory to Grieger. You were the hanged man. I took you for a rogue. If you're a friend of Разбойник Master посреди Quinton's, деревни. then perhaps you'll help me. His vineyard, Lostwing's pride and joy, has been beset by a plague of giant wasps. And you need someone to solve your pest problem. I do indeed. I've never seen them so far from the forest, nor so mean for that matter. I suppose the smell's got them worked up. And little wonder. This'll be the finest crop we've ever known if the fiends don't eat it first. I tried chasing them off myself, but they won't flee from the likes of me. And if I don't bring those grapes in for pressing soon, Master Quinton will have my guts for garters. You look like you can handle that blade of yours. Will you put it to use for a comrade in need? Please, rid us of these wasps so I can be about my business. All right. I'll see to it. Oh, thank you. You'll find them over at Gotan's bales on the edge of town. And hurry, Lostwing needs those grapes. Похож на Пескова. Ну, чем-то да. Чем-то действительно похож. После отжима... А, секрет виноделия. Ну, знаем, как делать вино. That must be the vineyard. A few wasps shouldn't give me too much trouble. Так то, что их и мало. Слушайте, а как вы тут, вот, как бы, не знаю, без меня справляетесь с этими осами?
Looks like that was the last of them. I'd better let Quentin's man know. У нас пламя для спецэффектов оно не обжигает. But how did the grocer know his daughter had been stealing? Those wasps won't be interfering with your harvest anymore. Oh, thank you. Master Quentin would have had my head if I'd lost the crop. I'd say you've earned a reward. Our Gotand Rouge fetches a handsome price among the rich and powerful of the realm. We use that money to keep our comrades fed and imperial wolves from our door. The vineyards were Master Quentin's idea. He wanted to give bearers a place to work, a place where they'd be safe. Well, he certainly seems to have done that here. I'm glad I could help. I'll see that he hears of your kindness. And once this vintage is ripe for drinking, there'll be a glass or two raised in your honor. Лучше бы сказал, когда созреет виноград, можешь зайти забрать бутылочку. Нахера бухать за меня, блин? Лучше бы дали бутылочку. Непродуманные ребята. Да, то есть, как бы, да, в мою честь, но не со мной. The tavern. It's done. I've seen your face before. You're a friend of Martha's. Help us, I beg you. Help you with what? Bandits in the Golden Stables. They're waving their swords around. I think they're gonna kill someone. When I saw what was happening, I slipped out the back. Спасибо, что вы твою честь. Спасибо. Please help. Спасибо большое. Вот это нормальный квест. Спасите, помогите, разбойники. Thank you. How many were there? I was out of the door through faster count. They looked a nasty bunch, though. Be careful in there, all right? Ha! Golden Stables my ass. All Martha's hiding back here is coppers. Как мне нравится, что бандиты просто приходят в деревню и всем насрать. А, охереть бандиты. Oh, that's a fine sword, friend. Heavy though, I expect. What say we relieve you of it? Get him, lads. I want that blade. Let's get this over with. Я надеюсь, Марта не обидится, что мы ее тут столы поломали. Побочничек хером, блин. Влетел, столы поломал, все порушил. Молодец. I'll be keeping my blade, thank you. There he is, the hero of the Golden Stables. People will think twice about pushing us around again, thanks to you. We're lucky you were nearby. No good cowards wouldn't have dared set foot in the place if I'd been here, of course. But you weren't. I thought you told me you had someone watching the place. The Blood Axes keep an eye on the tavern, yeah. When they're not busy keeping the peace, that is. I've spread them as thin as they'll go. The Empire might be in charge, but that don't mean they care to keep us safe. If it weren't for the Blood Axes and me, merchants won't come near these lands for fear of what might happen to them. I see. Then you do Rosaria a great service. Just as you did today. You're a useful man to have around. Here. And there'll be a mug of something tasty waiting for you whenever you next stop by.
Right, we've got work to do for to make this place presentable. You best be going before I arm you with a mop. Не, ну мы же видели тут ля Гопоту, которая отряд элитных имперских шпионов топорами закидала, просто такая. Элитные имперские шпионы. Держи топор. И все. 3 разбойника, отряд шпионов забыл. Может, тут разбойники мегабоги на самом деле. Вот откуда мы знаем? Непонятно. Well, someone's in a hurry. Just following orders. Funny, I never took you for the type. Can't all be as obedient as you, Gav. Eh? Fine day for a little mischief, wouldn't you say? Is this all of us? Actually, Gav won't be coming. Just the 3 of us, then? Геф обиделся, кажется. Said is the keystone of the Empire. Oriflamme's in chaos, yes, but that doesn't mean we can march an army through her gates. The fewer our numbers, the better our chances of going unnoticed. And should that plan fail, well, we have our icons to fall back on. Sid, I don't know if I can. Ifrit still seems to come and go as he pleases. Ordinarily, priming an icon comes naturally to a dominance. But then, you are no ordinary dominance. Well, he's still got the blessing of the Phoenix, doesn't he? Not to mention what he sucked out of Garudой. And did I ever tell you about how he was once the greatest shield in Rosaria? You know, I reckon he could probably cut us a path out of the capital on his own if need be. Let's try not to find out. We're less likely to be spotted if we travel separately. I'll meet you in Northreach in a few days. You two behave now. Подмигивает старый хер. Хотя, с другой стороны, этим ребятам тоже где-то под 30-ник. Если уж на то пошло. So, we're meeting in Northreach. But will I find Sid and Jill before this dame finds me? Ладно, давайте на сегодня будем уже закругляться, я думаю. Продолжим завтра. Потому что завтра, к сожалению, не будет дынды. Такая вот фигня. А сколько завтра? Ну, в 5, да, я думаю, где-то в 5 по Москве. Также подольше посидим. Что, сегодня стрим почти 7 часов длился. Нормально, по-моему. Добро пожаловать в центр управления. Нет! Нет, спасибо. Покой тоже, да. Ой, я наконец-то от капелек сраных избавился. Как же с ними тяжело сидеть порой. Так ухи чешутся, вообще кошмар. То есть слышно, это в принципе нормально, капельки, ну такие относительно хорошие я взял, блин, ну как же ухи чешутся, заразу. Кошмар. Ладно, дамы и господа, на сегодня, к сожалению, все. И помните... Если вам понравилась трансляция, подписывайтесь на канал. Если вам очень понравилась трансляция, там есть группа ВКонтакте и канал на Ютубе. Еще можно комментарий оставить, чтобы просто мне было приятно. Ну и друзьям рассказать, чтобы какая-то реклама у канала была. Вот. Еще у нас есть Дискорд. Не забывайте про наш Дискорд. Это важно.
Очень важно. И давайте запись